Herzlich willkommen zum Lügenbrecher, einem mega Spezialvideo. Und zwar vor einer Minute ist das Interview zwischen Tucker Carlson und Wladimir Putin in Russland online gegangen. Und es ist sozusagen ein Blind Reaction. Ich habe das Video vorher nicht geschaut. Ich habe extra gesagt, ich möchte das Video mit euch anschauen. Ich möchte es übersetzen, also immer grob. Ich kann das nicht alles so synchron übersetzen, aber grob. Und mit euch mal durchgehen, was bedeutet das für diese westliche Welt. Also ich würde mal so sagen, herzlich willkommen in die Runde. Es gibt tatsächlich welche. Aaron, du schaust zu. Ich bin total gespannt. Bei euch ist es 12 Uhr. Also sowas habe ich noch nie gemacht. Und ich bin jetzt selber super gespannt. Lasst uns direkt mal reinspringen, ihr Lieben. Und Film ab. Schauen wir uns mal an, was in Russland los ist. Und ich sage euch, die Welt steht Kopf. Es ist wirklich, man sagt, es ist das historische Interview überhaupt. Film ab. Is an interview with the president of Russia, Vladimir Putin, shot February 6, 2024 at about 7 p.m. in the building behind us, which is, of course, the Kremlin. The interview, as you will see if you watch it, is primarily about the war in progress, the war in Ukraine, how it started, what's happening, and most presently, how it might end. Also er sagt ja, er ist tatsächlich in Russland im Kremlin und er hat tatsächlich den Wladimir Putin interviewt, 2 Stunden lang, und er wird 3 Fragen behandeln. Warum oder wie hat der Krieg überhaupt aus Sicht von Putin gestartet? Zweitens, wie hat er sich entwickelt aus seiner Sicht? Und drittens, das ist das Allerspannendste, ist, wie wird er wie wird er wahrscheinlich enden? Leute, ich bin gespannt. One note before you watch. At the beginning of the interview, we asked the most obvious question, which is, why did you do this? Did you feel a threat, an imminent physical threat? And that's your justification. And the answer we got shocked us. Putin went on for a very long time, probably half an hour, about the history of Russia going back to the 8th century. And honestly, we thought this was a filibustering technique and found it annoying and interrupted him several times. And he responded he was annoyed by the interruption. But we concluded in the end, for what it's worth, that it was not a filibustering technique. There was no time limit on the interview. We ended it after more than 2 hours. Instead, what you're about to see seemed to us sincere, whether you agree with it or not. Vladimir Putin believes that Russia has a historic claim to parts of Western Ukraine. So our opinion would be to view it in that light, as a sincere expression of what he thinks. Okay. Er meinte, er will eine Anfangsnote machen. Sie haben Wladimir Putin gefragt, warum er den Krieg angefangen hat. Und dann hat Wladimir Putin über eine 30 Minuten über die Geschichte Russland erzählt. Und die haben versucht, ihn dauernd zu unterbrechen, weil sie sagten, ja, er schiebt dir irgendwelche Gründe vor. Und das kann man sowieso so und so sehen. Und das haben wir ja schon 1000-mal gehört in unseren Medien. Und dann waren sie schockiert, weil einige von diesen Sachen ihnen neu waren. Also über das, was er sagte, dass es schon irgendwo Sinn machte. Und sie sagten, das ist jetzt so wichtig, diese Seite mal zu hören, weil es ist die andere Seite der Medaille. Es ist das, was Wladimir Putin und die Russen, die mit ihm stehen, glauben. And with that, here it is. Mr. President, thank you. On February 22nd, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started. And you said that you were acting because you had come to the conclusion that the United States, through NATO, might initiate a, quote, surprise attack on our country. And to American ears, that sounds paranoid. Tell us why you believe the United States might strike Russia out of the blue. Okay, also er fängt damit an, er sagte, aus Wladimir Putins Seite ist es eher eigentlich die NATO, die ihm bedroht hat. Und jetzt ist er gespannt, was Putin sagt. Ich auch. How did you conclude that? It's not that America, the United States, was going to launch a surprise strike on Russia. I didn't say that. Are we having a talk show or a serious conversation? Okay, er sagt,
Warte mal, das habe ich so nicht gesagt, dass die NATO einen Angriff gemacht hatte. Also haben wir jetzt hier eine Talkshow oder wirklich eine ganz ernsthafte Konversation? Tucker Carlson lacht. Here's the quote. Thank you. It's a formidable, serious Так вот, да, это серьезный разговор. Но поскольку у вас базовое Because your образование... basic education is in history, as far as I understand. Yes. Also deine Ausbildung ist in Geschichte, soweit ich das weiß. Und er so, ja. Тогда я позволю себе... So, if you don't mind, I will take only 30 seconds or 1 minute to give you a short reference to history for giving you a little historical background. Please. Bitte. Ich will einen Geschichtshintergrund geben. Jetzt wird's spannend. Смотрите, с чего началась Let's look наша where our отношения? relationship with Ukraine started from. Откуда она взялась? Where did Ukraine come from? Российское государство стало The собираться Russian state started gathering itself as a Это centralized считается statehood, годом создания российского государства, and it is considered to be the year of the establishment of the Russian state когда in Новгород, 862, Новгород на северо-западе страны, when the пригласил townspeople of Novgorod invited a Varangian prince, Rurik, from Scandinavia to reign. варягов. 862 год. В 1800 In 1862, Russia celebrated the 1000th anniversary of its statehood. Also in 1826 hat Russland ihre 2000-Jahresfeier gehabt. Ich übersetze, ich kann nicht alles übersetzen, sonst wird es einfach zu lang. Ich versuche immer zusammenzufassen. And in Novgorod, there is a memorial dedicated to the 1000th anniversary of the country. 882 1000, also 1000-jähriges, 1826. году. In 882, Rurik's successor, Prince Oleg, who was actually playing the role of regent at Rurik's younger son, По сути, функция регента because Rurik had died by that time, came to Kiev. к этому времени пришел в Киев, отстранил от власти двух братьев, He ousted two brothers who apparently had членами дружины Рюрика, once been members of Rurik's squad. имея два центра в Киеве и в Новгороде. So Russia began to develop with two centers of power, Kiev and Novgorod. Следующий очень Erzählt, wer da regiert hat und sie haben dann an Kraft und Power zugenommen. значимая дата в истории The России. next very significant date in the history of Russia was 988. 826, Entschuldigung, es ist ein bisschen leise, ich höre es sehr schlecht. 826 und 944, glaube ich, gibt es den nächsten großen Punkt in der Geschichte Russlands. Владимир, This was the baptism of Russia, Das war die Taufe von Russland. and Prince Vladimir, the great-grandson of Rurik, baptized Russia and adopted Orthodoxy, or Eastern Christianity. Das ist eine große Geschichte, die ich mal studiert habe. Tatsächlich gibt es da einen König oder Kaiser oder Zar, der hat geguckt, welche Religion würde passen. Das erzählt er jetzt nicht, das erzähle ich jetzt mal so ein bisschen. Und die beste Religion, die wirklich gepasst hat, die wirklich wahr klang, die ist dann zu ihm gekommen und tatsächlich hat er einfach Russland getauft, um ein christliches, orthodoxes Land zu werden. From this time, the centralized Russian state began to strengthen. Why? Because of the single territory, integrated economic ties, Один язык. one and the same language, and, after the baptism of Russia, the same faith and rule of the prince. Oh, jetzt wird's spannend. Ab dem Zeitpunkt hat Russland an Macht zugenommen, weil sie hatten ein gemeinsames Land, sie hatten eine gemeinsame Sprache, sie hatten eine gemeinsame Wirtschaft und jetzt hatten sie einen gemeinsamen Glauben. Bam! The centralized Russian state began to take shape. Российское государство. Back in the Middle Ages, Prince Yaroslav the Wise introduced the order of succession to a throne. Введение престола наследия. But after he passed away, it became complicated for various reasons. Чуть-чуть попозже, после того, как он ушел из жизни. The throne was passed not directly from father to eldest son, but from the prince who had passed away to his brother, then to his sons in different lines. Потом сыновья. So, und nachdem dann der Prinz der Weise
Manchmal sind diese russischen Namen etwas schwierig. Ich werde ja nochmal googeln, wer das war. Entschuldigung. Auf jeden Fall ist er dann gestorben und dann ist es nicht sofort an seinen Sohn weitergegangen, sondern erst an seinen Bruder und dann an seinen Sohn. Und es wurde etwas kompliziert. По разным линиям. Все это привело к All this led to the fragmentation and the end of Rus as a single state. привело к раздробленности. There was nothing special about it. The same was happening then in Europe. Но раздробленная Und da wurde Russland etwas fragmentiert. Es war ein bisschen Krise, aber es ist nichts Schlimmes oder Besonderes gewesen, weil Ähnliches ist in Europa passiert. русское государство стало легкой добычей. But the fragmented Russian state became an easy prey to the empire created earlier by Genghis Khan. Ich glaube, ich weiß, wo er hinaus will. Also man fragt sich die ganze Zeit, er guckt auch schon so, worauf will er hinaus? Warum erzählt er da das Ganze? Ich ahne es, ihr Lieben, mal gucken. Er sagte, und dieses fragmentierte Russland, weil einfach die Herrscher plötzlich der Herrscher es nicht mehr so zusammenhalten konnte, war schnell ein Opfer von anderen Ländern. Хан Батый пришли на Русь, His successors, namely Batu Khan, came to Rus, plundered and ruined nearly all the cities. The southern part, including Kiev, by the way, and some other cities, simply lost independence, while northern cities preserved some of their sovereignty. в Орду. Но часть суверенитета сохранили. Und jetzt erzählt er, dass einige Staaten und einige Religionen waren unabhängig und andere wurden quasi so ein bisschen übernommen. Also es wurde sozusagen zersetzt. They had to pay tribute to the horde, but they managed to preserve some part of their sovereignty. Складываться единое Sie mussten dann Abgaben machen, weil immer, das muss man sich auch mal merken, also wenn jemand über einem Land ist, dann muss man dieser Regierung, wie auch immer sie sich nennt, ja, das kann man auch umnennen, aber man merkt es daran, man muss Abgaben zahlen. Manche haben es wohl geschafft, unabhängig zu sein und das nicht zu tun. российское государство. And then a unified Russian state began to take shape with its center in Moscow. Оно начало Aber Russland wurde dann vereint mit dem Zentrum Moskau. The southern part of Russian lands, including Kiev, к тому центру, который складывался began to gradually gravitate towards another magnet, the center that was emerging in Europe. Его даже называли Und der südliche Teil ist angezogen worden von Europa. литовско-русские, This was the Grand Duchy of Lithuania. составляли значительную It was even called the Lithuanian-Russian Duchy, because Russians were a significant part of this population. православными. They spoke the old Russian language and Затем were произошло Orthodox. объединение, уния Великое княжество Литовского. But then there was a unification, the union of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland. Und dieser südliche Teil, der ist dann, also hat sich sozusagen nach Europa hin ausgestreckt, obwohl ganz viele Einwohner Russen waren und orthodoxen Glauben hatten, also christlichen Glauben. Уже в духовной сфере. A few years later, another union was signed, Священников подчинилось власти but this time already in the religious sphere. И таким образом вот эти земли Some of the оказались в Orthodox составе priests became польско-литовского subordinate to the Pope. Thus, these lands became part of the десятилетий Polish-Lithuanian state. ополячиванием этой части населения. Язык внедряли туда свой. During decades, the Poles were engaged in Polonization of this part of the population. Как они живут в Украине, They introduced their language there, tried to entrench the idea that this population was not exactly Russians. на окраине That Oh, sehr interessant. Also dann haben sich dann doch auf Dauer immer mehr von den Einwohnern eben Richtung Europa, beziehungsweise dann oben Litauen, ne, also oben und unten sozusagen, sind die sozusagen weggezogen worden, auch vom Glauben her. Und dann hat man so gesagt, ja, also hat man auch angefangen, die Sprache zu verändern. Das finde ich sehr interessant. Glaube und Sprache machen eine Zugehörigkeit zu einem Land. Also das ist jetzt meine Interpretation, ja. Und immer wenn man den Glauben klaut und dann anfängt, die Sprache zu verändern, kriegt man eine neue Identität.
But because they lived on the fringe, they were Ukrainians. Занимается Originally, the word Ukrainian meant that the person was living on the outskirts of the state, along the fringes, or was engaged in a border patrol service. Und Ukraine war eben eins von diesen südlichen Ländern oder das südliche Land, ja. Und früher hat das so gehießen, also Ukraine ist die, die außerhalb von dieser Grenze wohnen. It didn't mean any particular ethnic group. поляки все Es war keine ethnische Gruppe, sondern einfach außerhalb. So the Poles were trying to, относились in every possible way, to colonize this part of the Russian lands and Und die Polen haben versucht, diesen Teil an sich zu ziehen. actually treated it rather harshly, not to say cruelly. Und sie haben es ziemlich brutal behandelt, um es an sich zu binden. All that led to the fact that this part of the Russian lands began to struggle for their Und das hat dazu geführt, dass dieser Teil Russlands es schwierig hatte. rights. писали письма. They wrote letters to Warsaw demanding that their rights be observed and people be commissioned here, including to Kiev. I beg your pardon, can you tell us what period? I'm losing track of where in history we are. Это было The Polish это oppression было of в 13 Ukraine. веке. Это было It was in the было 13th в century. 14 веке. Das war im 13. Jahrhundert, wo Polen versucht hat, in der Ukraine die russische Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Вот, в 13 веке. Это было в 13 веке. Значит, и Now I will tell you what happened later дальше и назову даты, чтобы не было путаницы. and give the dates so that there is no confusion. В 1600, And in 1654, even a bit earlier, чуть раньше даже, люди, которые контролировали the власть, people who were in control of the authority over that part of the Russian lands чтобы присылали к ним addressed Warsaw, I repeat, demanding that they send them to rulers of Russian origin and Orthodox faith. When Warsaw did not answer them, and in fact rejected their demands, they turned to Moscow, so that Moscow took them away. Und dann gab es so ein Hin und Her. Viele haben dann an Moskau geschrieben, wir wollen doch zu Russland gehören, aber auf der anderen Seite hat dann Polen gezogen. Und so hat man an diesem Land gezogen. чтобы вы не думали, что я что-то придумал. Дим. So that you don't think that I'm inventing things, Damit du nicht glaubst, dass ich irgendwas I'll give you erfinde, these Я вам documents. отдам вот эти habe Well, ich diese Dokumente. it doesn't sound like you're inventing it. I'm not sure why it's relevant to what happened 2 years ago. Und jetzt unterbricht er, sagte, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass du irgendwas erfunden hast, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie relevant ist auf die Frage, die ich dir gestellt habe oder Ihnen, warum Sie den Krieg angefangen haben. Но все-таки But still, документы из архива. these are documents from the archives, copies. Здесь письма. Богдан Here are the letters from Bogdan Khmelnytsky, контролировал власть в этой the части. man who then controlled the power in this part of the Russian Он lands писал в Варшаву. that is now called Ukraine. А после того, He- Das sind Briefe und Dokumente, die von einem Mann geschrieben sind aus dieser Ukraine, damals das russische Land. He wrote to Warsaw demanding that their rights be upheld, с просьбой взять их, and after being refused, he began to write letters to Moscow, asking to take them under the strong hand of the Moscow Tsar. There are copies of these documents. I will leave them for your good memory. There is a Das sind Kopien und du kannst es mit nach Hause nehmen. Also es besagt diese Schlacht, ich nenne mal so ein Kampf er nennt das immer, den ukrainischen oder den russischen Teil in der Ukraine. translation into Russian. You can translate it into English later. потому что Russia would not agree to admit them straight away, assuming that the war with Poland would start. Nevertheless, in 1654, the Pan-Russian Assembly of top clergy and landowners, headed by the Tsar, часть древнерусских земель вошла which was the representative body of the power of the old Russian state, decided to include a part of the old Russian lands into Moscow Kingdom. перемирие было заключено. As expected, the war with Poland began. It lasted 13 years, and Und so entstand tatsächlich ein Krieg, weil die konnten sich nicht einigen. Also ein großer Teil der Ukraine wollte zu Russland gehören und bat um Hilfe und Polen zog an der Ukraine
ist alles ganz verständlich. Und ein 13-jähriger Krieg begann. Then in 1654, Und in 1604 a truce was concluded. And 32 years later, I think, a peace treaty with Poland, which they called Eternal Peace, was signed. da wurde ein Friedensvertrag mit Polen geschlossen. And these lands, the whole left bank of Dnieper, including Kiev, went to Russia. And the whole right bank of Dnieper remained in Poland. Und das Land wurde sozusagen geteilt. Under the rule of Catherine the Great, Russia reclaimed all of its historical lands, Und unter Katharina der Großen hat Russland nochmal alle seine Länder für sich beansprucht. including in the south and west. This all lasted until the revolution. Before World War I, Austrian General Staff relied on the ideas of Ukrainianization and started actively promoting the ideas of Ukraine and the Ukrainianization. В преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциал. Their motive was obvious. Just before World War I, they wanted to weaken the potential enemy and secure themselves favorable conditions in the border area. So the idea which had emerged in Poland that people residing in that territory were allegedly not really Russians, but rather belonged to a special ethnic group, Ukrainians, started being propagated by the Austrian General Staff. Und kurz vor dem Ersten Weltkrieg hat man wieder angefangen. Ich fasse das mal so grob zusammen. Da fing das ganze Tauziehen wieder an. Man hat dann versucht, immer Menschen zu gewinnen, die dann aber nicht zu Russland gehören, sondern eine bestimmte ethnische Gruppe. Das ganze Schauspiel fängt wieder an. As far back as the 19th century, theorists calling for Ukrainian independence appeared. All those, however, claimed that Ukraine should have a very good relationship with Russia. They insisted on that. After the 1917 revolution, the Bolsheviks sought to restore the statehood and the civil war began, including the hostilities with Poland. In 1921, peace with Poland was proclaimed, and under that treaty, the right bank of Dnieper River once again was given back to Poland. 1921 dann wurde wieder, das wusste ich alles nicht, muss ich ehrlich sagen, ich kann mir das richtig vorstellen, ging dann wieder ein Teil an Polen. In 1939, after Poland cooperated with Hitler, und 1939, nachdem Polen mit Hitler kooperierte, 1939 kooperiert Polen mit Hitler. it did collaborate with Hitler, you know? Hitler offered Poland peace and a treaty of friendship. An alliance demanding in return that Poland give back to Germany the so-called Danzig corridor, which connected the bulk of Germany with East Prussia and Königsberg. Also dann wurden Verträge gemacht, natürlich, dass Ländereien dann zu Deutschland gehörten. After World War I, this territory was transferred to Poland, and instead of Danzig, a city of Gdansk emerged. Hitler asked them to give it amicably, but they refused. Of course. Still, they collaborated with Hitler and engaged together in the partitioning of Czechoslovakia. May I ask you, Und dann erzählt er dann, also mit Tschechien fingen sie dann alle an, mit Hitler zu kooperieren, was ich mir richtig gut vorstellen kann, weil der Hitler war ja unfassbar. Ich muss mal hier mal kurz was zwischen sagen. Der Tom hatte nochmal, als das mit dem Schwab kam, ich weiß das noch ganz genau, da war das gar nicht so bekannt. Keiner redete über Schwab. Und dann sagte er, als er die erste Rede vom Schwab hörte, sagte er, weil wir viel mit Amerikanern zu tun hatten und die immer gesagt haben, die Deutschen haben zweimal den Weltkrieg angefangen, wir sollten starke Blicke auf sie haben. Und dann hat der Tom gemeint,
der Schwab hat irgendwas, was ich kenne aus dem Dritten Reich. Den Namen sage ich jetzt gerade nicht. Hat er aber gesagt, den sage ich jetzt hier nicht. Ja, wieder so ein Größenwahn. Früher hat man ja gesagt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ich finde das höchst interessant. Also er erzählt ja jetzt hier aus dem Dritten Reich und Polen und die haben dann mit Hitler kooperiert. Ja, You're making the case that Ukraine, certainly parts of Ukraine, Eastern Ukraine, is in effect Russia has been for hundreds of years. Why wouldn't you just take it when you became president? Er sagte also, wenn eigentlich Ukraine immer schon zu Russland gehört, ja, und eigentlich immer nur weggezogen wird, das kann man sich wirklich richtig vorstellen. Ich meine, das ist ja wirklich auch ein Völkerrecht. Es gibt ein Völkerrecht, ja. Wenn das alles so wäre, völkerrechtsmäßig, außer es passiert bestimmte Dinge, da kommt ja bestimmt drauf, ja, gehört ja Ukraine ein. Warum hast du es nicht einfach eingenommen, als du Präsident wurdest? Your land. Why did you wait so long? I'll tell you. I'm coming to that. This briefing is coming to an end. It might be boring, but it explains many I things. just don't know how it's relevant. Good. Good. I'm so gratified that you appreciate that. Thank you. So, before World War II, Poland collaborated with Hitler, and although it did not yield to Hitler's demands, it still participated in the partitioning of Czechoslovakia together with Hitler, as the Poles had not given the Danzig corridor to Germany and went too far, pushing Hitler to start World War II by attacking them. Why was it Poland against whom the war started on 1st September 1939? Poland turned out to be uncompromising, and Hitler had nothing to do but start implementing his plans with Poland. By the way, the USSR, I have read some archive documents, behaved very honestly. It asked Poland's permission to transit its troops through the Polish territory to help Czechoslovakia. Also jetzt kommt wieder Hitler und Polen, da sind Konflikte gewesen und Amerika hat wohl Polen gefragt, können wir die Truppen dahin bringen, damit wir Tschechien helfen, und das ist jetzt alles im Zweiten Weltkrieg. But the then Polish foreign minister said that if the Soviet planes flew over Poland, they would be downed over the territory of Poland. But that doesn't matter. What matters is that the war began, and Poland fell prey to the policies it had pursued against Czechoslovakia, as under the well-known Molotov-Ribbentrop Pact. Part of the territory, including Western Ukraine, was to be given to Russia. Thus, Russia, which was then named the USSR, regained its historical lands. After the victory in the Also er berichtet jetzt eigentlich dieses Hin und Her wieder, ja, also dass Russland dann wieder unter der Sowjetunion, interessanterweise geht es wohl auch immer um die Ukraine. The Great Patriotic War, as we call World War II, all those territories were ultimately enshrined as belonging to Russia, to the USSR. Und in der UdSSR wurde dann die Ukraine wieder Teil von Russland. As for Poland, it received, apparently in compensation, the lands which had originally been German. Und Polen hat Land bekommen, um das zu kompensieren mit der Ukraine, was eigentlich zu Deutschland gehörte. The eastern parts of Germany, these are now western lands of Poland. Of course, Poland regained access to the Baltic Sea and Danzig, which was once again given its Polish name. So this was how this situation developed. In 1922, when the USSR was being established, the Bolsheviks started building the USSR and established the Soviet Ukraine, which had never existed before. Right. Stalin insisted that those republics be included in the USSR as autonomous entities. Auch interessant, unter der UdSSR, unter Stalin, wurde Ukraine wohl als eigenständiger Staat, aber in die UdSSR integriert, was es vorher so nicht gab.
основатель советского государства Ленин настоял. For some inexplicable reason, Lenin, the founder of the Soviet state, insisted that they be entitled to withdraw from the USSR. Наделил And образующуюся again, for some unknown reasons, he transferred to that newly established Soviet Republic of Ukraine some of the lands together with people living there, even though those lands had never been called Ukraine, and yet they were made part of that Soviet Republic of Ukraine. Also da wurde es dann Ukraine genannt und war dann ein Teil von der UdSSR. Those lands included the Black Sea region, which was received under Catherine the Great, and which had no historical connection with Ukraine whatsoever. Und das waren Teile da unten im Schwarzen Meer, was eigentlich noch nie zur Ukraine gehörte, weil Katharina die Große das unter sich hatte. Even if we go as far back as 1654, when these lands returned to Russian Empire, that territory was the size of 3 to 4 regions of modern Ukraine, with no Black Sea region. That was completely out of the question. In 1654. Exactly. In 1654 gab es so eine ganz kleines Ukraine wohl und unten dieser ganze Teil gehörte schon immer zu Russland. You obviously have encyclopedic knowledge of this region, but why didn't you make this case for the first 22 years as president that Ukraine wasn't a real country? Да. Итак, значит, советская Украина получила The Soviet Union was given a great deal of territory that had never belonged to it, including the Black Sea region. когда Россия их получила в результате At some point, when Russia received them as an outcome of the Russo-Turkish Wars, Белоруссии. they were called New Russia or Novorossiya. Ленин, основатель But that does not matter. What matters is that Lenin, the founder of the Soviet state, И вот это все established Ukraine that way. в составе СССР For decades, the Ukrainian Soviet Republic developed as part of the USSR, по непонятным причинам занимались and for unknown reasons again, the Bolsheviks were engaged in Ukrainianization. It was not merely because the Soviet leadership was composed to a great extent of those originating from Ukraine. Украины и других Rather, it was explained by the general policy of indigenization pursued by the Soviet Union. Same things were done in other Soviet republics. This involved promoting national languages and national cultures, which is not a bad in principle. That is how the Soviet Ukraine was created. After the World War II, Ukraine received, in addition to the lands that had belonged to Poland before the war, part of the lands that had previously belonged to Hungary and Romania. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die UdSSR noch einiges von Ungarn bekommen. Also er erzählt immer wieder, ich kann wie gesagt nicht, möchte nicht alles übersetzen, aber so, dass die unter der UdSSR oder Sowjetunion die Ukraine dazugehörte und auch noch, und es war ein Staat, aber der zu der Sowjetunion gehörte. So Romania and Hungary had some of their lands taken away and given to the Soviet Ukraine, and they still remain part of Ukraine. So in this sense, we have every reason to affirm that Ukraine is an artificial state that was shaped at Stalin's will. Do you believe Und er kommt zu dem Ergebnis, dass die Ukraine, wie sie heute ist, ein künstlicher Staat ist, der nach Stalins Willen geformt worden ist. Hungary has a right to take its land back from Ukraine and that other nations have a right to go back to their 16? Und jetzt fragt er, meinst du, dann hat ist eine gute Frage, hat Ungarn jetzt auch das Recht, einen Teil von dem früher ihm gehörenden Region von der Ukraine wieder zurückzugewinnen? 54 borders? Ну, я не знаю, как границы. I'm not sure whether they should go back to the 1654 borders. Все считают, что But given Stalin's time, so-called Stalin's regime, which as many claim saw numerous violations of human rights and violations of the rights of other states, то в этом смысле, конечно, вполне можно, ну, если не говорить о том, что они имеют на это право. one may say that they could claim back those lands of theirs while having no right to do that. It
Ja, sie könnten is es. at least understandable. Have you told Viktor Orban that he can have part of Ukraine? Hast du Viktor Orban gesagt, oh, du kannst einen Teil der Ukraine wieder haben? Also das sind auch ganz neue Infos und er hat ja die Dokumente dem Tucker Carlson gegeben. Er hat schon ein Video rausgebracht übrigens, sozusagen ein Nachwort, was er im Nachhinein über das Interview dachte. Er war ja selber, er sagt, er war schockiert über die Sachen und er hat wohl auch die Dokumente, die er da vom Wladimir Putin bekommen hat, gesichtet. Ich bin super gespannt, was das wohl Dokumente sind. Aber wie gesagt, ich finde das ganz interessant. Also er sagt so, ja, warte mal, Ukraine ist also ein künstlich geformtes Gebilde von Stalin und selbst von Ungarn ist was weggenommen worden und da könnte Ungarn ja eigentlich auch das zurücknehmen. Никогда не говорил. Never. I've never told him, not a single time. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. Но мне достоверно. Also ich habe nie jemandem anderen gesagt, dass sie eigentlich ihren Teil wieder zurücknehmen können. We have not even had any conversation on that, but I actually know for sure that Hungarians who live there Они, конечно, хотят вернуться на свою историю. wanted to get back to their historical land. Интересную историю. Отвлекусь. Moreover, I would like to share a very interesting story with you. Значит, где-то в начале I digress, it's a personal one. из, Somewhere Jetzt erzählt er eine persönliche Geschichte. in the early 80s, I went on a road trip in a car from then Leningrad across the Soviet Union through Kiev. въехал Made a stop in Kiev and then went to Western Ukraine. название I went to the town of Beregovoye, и and all the names of towns and villages there were in Russian and in a language I did not understand, in Hungarian, in Russian and in Hungarian. возле Not Er erzählt, er ist nach Kiew gefahren und ist dann durch eine Stadt in der Ukraine gegangen, wo der Ortsname einmal in Ungarisch und einmal in Russisch da stand. Und Tucker Carlson guckt so, ja, weil er sagt so, okay, also er will damit sagen, so, es ist so, also diese Ukraine besteht aus diesen Fetzen von Ländern, die eigentlich ursprünglich zu anderen Ländern gehörten. in Ukrainian, in Russian and in Hungarian. стройка. In Ungarisch, in Russisch, genau. I was driving through some kind of village and there were men sitting next to the houses and they were wearing black three-piece suits and black cylinder hats. I asked, are they some kind of entertainers? I was told, no, they were not entertainers, they're Hungarians. I said, what are they doing here? Und dann ist er wohl da in die Stadt gegangen und hat dann, ich sag mal, komisch gekleidete Männer gesehen und er sagte, sind das irgendwelche Künstler und Schauspieler? Und er sagte, nein, das sind keine Künstler, das sind Ungarn. What do you mean? This is their land, they live here. This Und dann fragte der Putin, was meinst du damit? Ja, das ist ihr Land, sie wohnen hier. was during the Und das war übrigens in den 80er Jahren. Soviet time in the 1980s. They preserved the Hungarian language, Hungarian names, and all their national costumes. They are Hungarians and they feel themselves to be Hungarians. And of course, when now there is an infringement, Well, that is, and there's a lot of that, though. I think many nations are upset about Transylvania as well, as you obviously know. But many nations feel frustrated by the redrawn borders of the wars of the 20th century and wars going back 1,000 years, the ones that you mentioned. But Ja, und er sagt, was sehr wichtig ist, das stimmt. Es gibt viele Länder, die frustriert sind, weil Grenzen immer wieder durch Kriege und bestimmte Begebenheiten verschoben worden sind. Und plötzlich ist das Land, in dem du lebst, nicht mehr dein Heimatland, sondern es gehört plötzlich zu einem anderen. Ein guter Punkt. Jetzt bin ich gespannt. the fact is that you didn't make this case in public until 2 years ago, February. And in the case that you made, which I read today, Сейчас скажу. you explain at great length that you felt a physical threat from the West in NATO, including potentially a nuclear threat, and that's what got you Да. to move. Is that a fair? Und jetzt macht er, ja, und warum, also er sagt, Putin, warum hast du das vorher so nicht deutlich gesagt, dass du eigentlich denkst, dass dieser Teil der Ukraine zu Russland gehört? Und er hat vorher wohl etwas bekommen von Putin vor dem Interview und hat gesagt, hier schreibst du, dass du eine nukleare
Bedrohung von der NATO bekommen hast. Also du hast dich bedroht gefühlt oder bedroht erlebt. Characterization of what you said? Я понимаю, что поскольку мои длинные диалоги, они... I understand that my long speeches probably fall outside of the genre of the interview. Er sagt, ja, meine lange Rede fällt aus dieser Genre des Journalismus raus. That is why I asked you at the beginning, are we going to have a serious talk or a show? You said a serious talk, so bear with me, please. We're coming. Und er sagt, bleib ein bisschen mit mir, weil der Tucker Carlson wollte eben das abkürzen und sagen, ja, warte mal, warum redest du? Es gibt auch andere Länder, die das Problem haben. So, was ist jetzt dein Problem? Warum hast du den Krieg angefangen? To the point where the Soviet Ukraine was established. Then, in 1991, the Soviet Union collapsed, and everything that Russia had generously bestowed on Ukraine was dragged away by the latter. So, und dann ist ja die Sowjetunion zusammengefallen und dann ist die Ukraine sozusagen auch aus diesem System rausgefallen. Stimmt ja. Ist nichts Neues. I'm coming to a very important point of today's agenda. Этот развал Советского Союза... Thank you. After all, Jetzt komme ich zu einem sehr wichtigen Punkt auf der Agenda und der Tucker Carlson, danke. the collapse of the Soviet Union was effectively initiated by the Russian Я не leadership. знаю, чем... Oh, der Umsturz, also der Einsturz der Sowjetunion war initiiert von der russischen Seite. Тогда руководствовалось руководство России. Но I do not understand what the Russian leadership was guided by at the time, but I suspect there were several reasons to think everything would be fine. первое. Ну, во-первых, я думаю, что руководство России исходило из того, что First, фундаментальные... I think that then Russian leadership believed that the fundamentals of the relationship between Russia and Ukraine were, in fact, a common language. More than 90% of the population there spoke Russian. Und er sagte, ich weiß nicht genau, was die Russen da geritten hat, die russische Leidenschaft, was sie da gedacht haben, wenn die Sowjetunion einstürzt. Sie dachten wohl, weil 90% der Ukraine Russisch sprechen, dass sie zu Russland gehören. Family ties. Every third person there had some kind of family or friendship ties. Common culture, common history, finally, common faith, coexistence. Und er sagte dann, jeder Dritte in jeder Familie hätte russische Wurzeln, sie hatten einen gleichen Glauben, sie hatten eine gleiche Geschichte und deswegen dachten sie eigentlich, Ukraine gehört zu Russland. With a single state for centuries and deeply interconnected economies. Экономика очень сильно взаимосвязана. All of these were so fundamental. All these elements together make our good relationships inevitable. Я хочу, чтобы вы, как американские гражданины, чтобы... The second point is a very important one. Прежнее российское руководство... I want you, as an American citizen, and your viewers to hear about this as well. Больше никаких разделителей... The former Russian leadership assumed that the Soviet Union had ceased to exist, and therefore there were no longer any ideological dividing lines. Russia even agreed voluntarily and proactively to the collapse of the Soviet Union, and believed that this would be understood by the so-called civilized West as an invitation for cooperation and association. Ah, jetzt verstehe ich mehr. Also, spannend hier. Also er sagte, die russische Regierung dachte, nachdem dann die Sowjetunion zusammengebrochen ist, ja, also das kommunistische System, die dachten, weil sie den besten, also das ist alles seine Sicht, ich finde es ja mal interessant, einfach mal die Sicht zu verstehen. Dachten sie, der Westen haben einfach gute Werte und deswegen würden sie jetzt besser mit ihnen zusammenarbeiten. Das würde jetzt alles so, ich sag mal mit eigenen Worten, Friede, Freude, Eierkuchen sein mit dem Westen. That is what Russia was expecting, both from the United States and the so-called collective West as a whole. There were smart people, including in Germany, Egon Bahr, a major politician of the Social Democratic Party, who insisted in his personal conversations with the Soviet leadership on the brink of the collapse of the Soviet Union that a new security system should be established in Europe.
помочь объединиться Германии, но Help should be given to unify Germany, but a new system should be also established to include the United States, Canada, Russia, and other Central European countries. Yes. But NATO needs not to expand. That's what he said. If NATO expands, everything would be just the same as during the Cold War. Only Und jetzt kommt er drauf, das ist jetzt nicht neu für mich, dass die halt ein Abkommen gemacht haben, wenn die NATO sich erweitert, zum Beispiel auch die Ukraine, dann wird alles so sein wie im Kalten Krieg. Also dann wird der Frieden vorbei sein. Dann können wir so nicht friedlich zusammen leben und auch kooperieren und auch wirtschaftliche Austausch haben. closer to Russia's borders. That's all. Больше того, он рассердился как-то. He was a wise old man, but no one listened to him. In fact, he got angry once. Рассердился на советское руководство. If, he said, you don't listen to me, I'm never setting my foot in Moscow once again. Но, тем не менее, Everything happened just as he had said. Well, of course, it did come true, and you've mentioned this many times. I think it's a fair point. And many in America thought that relations between Russia and the United States would be fine with the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War, that the opposite happened. But you've never explained why you think that happened, except to say that the West fears a strong Russia, but we have a strong China. The West does not seem. Interessant. Okay, alle haben eine gute Beziehung erwartet, aber es ist nicht so gekommen. Und der Tucker Carlson sagt jetzt, aber du hast nie gesagt, warum das passiert ist, weil der Westen hat gesagt, sie haben Angst vor einer erstarkendem Russland, ja, und einem gefährlichen Russland. Aber Tucker Carlson sagt, ja, aber auch China wird stärker. Das ist jetzt kein Grund, sich irgendwie bedroht zu fühlen. Very afraid of. What about Russia, do you think, convinced policymakers they had to take it down? Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России. The West is afraid of strong China more than it fears a strong Russia, because Russia has 150 million people and China has 1.5 billion population, and its economy is growing by leaps and bounds, or 5% a year. It used to be even more. But that's enough for China. As Bismarck once put it, potentials are the most important. China's potential is enormous. It is the biggest economy in the world today in terms of purchasing power parity and the size of the economy. It has already overtaken the United States quite a long time ago, and it is growing at a rapid clip. Let's not talk about who is afraid of whom. Let's not reason in such terms. Er sagt, China ist viel, viel stärker. Er hat das so im Vergleich gesetzt. Russland ist ein kleiner Knabe dagegen. Ja, also eigentlich müssten sie China fürchten, weil China USA schon längst überholt hat. Das ist nicht der Punkt. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Punkt ist. And let's get into the fact that after 1991, when Russia expected that it would be welcomed into the brotherly family of civilized nations, nothing like this happened. You tricked us. I don't mean you personally when I say you. Of course, I'm talking about the United States. The promise was that NATO would not expand eastward, but it happened 5 times. Okay, also 1991 haben die halt gedacht, oh, der zivilisierte Westen, das wird schon alles werden. Jetzt ist ja das Dritte Reich zusammengebrochen, das habe ich jetzt dazu gesagt. Und also alles wird gut werden. Aber also immer nach diesem Punkt, und das verstehe ich jetzt auch immer deutlicher, die NATO darf sich nicht erweitern. Es muss neutrale Flächen geben zwischen diesen Großmächten, zum Beispiel Russland und der Westen. Und er sagte, aber nichts von dem ist passiert. 5-mal hat die NATO sich erweitert, obwohl sie versprochen hat, es nicht zu tun. There were 5 waves of expansion. We tolerated all that. Und diese 5 Wellen von Expansion der NATO haben wir toleriert. We're trying to persuade them. We were saying, please don't. We are as bourgeois now as you are. We are market economy and there is no communist party power. Let's negotiate. Und sie sagten, hey, wir sind doch keine Kommunisten mehr, lass uns doch irgendwie nochmal zusammenkommen. Moreover, I have also said this publicly before. There was a moment when серая кошка пробежала.
a certain rift started growing between us. Before that, Yeltsin came to the United States. Remember, he spoke in Congress and said the good words. God bless America. Everything he said were signals. Let us in. Remember? Das ist ja spannend. Also er hat gesagt, wir haben es eigentlich vorher schon sehr deutlich, nicht deutlich gesagt, aber es war signalhaft gesagt. Da ist der russische Abgeordnete dann nach Amerika und hat gesagt, hier Gott segne Amerika und hat Signale gesendet, die ausgedrückt haben, bitte, bitte erweitert nicht die NATO. The developments Kurz noch vielleicht für die, die es nicht verstehen, NATO ist einfach ein Militärbündnis. Ja, das heißt, wenn ein Land der NATO beigetreten ist, in dem Moment, wo jemand Krieg mit diesem Land hat, kommt die ganze NATO und hilft dem Land. Die NATO hat man deshalb gegründet, damit man stärker wird, ganz, ganz klar. Wenn 10 Länder zusammenstehen, ja, wer soll denn sowas dann besiegen? Das ist ja ein Riesenbiest. Das ist ja unschlagbar. Ja, also ich finde die Idee interessant und verständlich, ja, aber verständlich, dass er sagt, also wenn jetzt die NATO, ich sage jetzt mal, also nur um Vergleiche anzustellen, 10 Länder hat, die der Russland näher rücken und plötzlich 5-mal Länder einfach einnimmt und die Grenzen dahin setzt, Russland ist erstmal nur alleine, dann wird das Biest NATO immer größer, rückt immer mehr an die Grenzen, was soll man denn da, das ist eine bedrohliche Lage. in Yugoslavia, before the Yeltsin was lavished with praise, as soon as the developments in Yugoslavia started. Ja, Präsident Jelzin ist richtig, kein Abgeordneter. Ja, gut, richtig. Auf jeden Fall sozusagen hat für Russland gesprochen. He raised his voice in support of Serbs, and we couldn't but raise our voices for Serbs in their defense. I understand that there were complex processes underway there, I do, but Russia could not help raising its voice in support of Serbs, because Serbs are also a special and close to us nation, with Orthodox culture and so on. It's a nation that has suffered so much for generations. Well, regardless, what is important is that Yeltsin expressed his support. What did the United States do? In violation of international law and the UN Charter, it started bombing Belgrade. Entschuldigung, ich kriege das sehr leise hier mit, manchmal kriege ich es dann im Nachhinein. Also Jelzin hat dem Russen dann, hat sich für die Russen ausgesprochen, aber die NATO... It was the United States that let the genie out of the bottle. Moreover, when Russia protested and expressed its resentment, what was said? The UN Charter and international law have become obsolete. Now everyone invokes international law, but at that time they started saying that everything was outdated. Everything had to be changed. Indeed, some things need to be changed, as the balance of power has changed, it's true, but not in this manner. Yeltsin was immediately dragged through the mud, accused of alcoholism, of understanding nothing, of knowing nothing. He understood everything, I assure you. Well, also Jelzin wurde dann halt, weil er sich zu Russland gehalten hat, durch den Dreck gezogen und gecancelt sozusagen, ja. Und er sagte, Jelzin wusste eigentlich alles, weil aus langer Hand da wohl etwas geplant wurde. I became president in 2000. I thought, okay, the Yugoslav issue is over, but we should try to restore relations. Let's reopen the door that Russia had tried to go through. And moreover, I said it publicly, I can reiterate. At a meeting here in the Kremlin with the outgoing President Bill Clinton, right here in the next room, I said to him, I asked him, Bill, do you think if Russia asked to join NATO, do you think it would happen? Okay, also er sagte, 2000 ist er ja dann Präsident geworden von Russland und dann hat er sich mit dem Bill Clinton getroffen und sein Ziel war jetzt endlich mal gute Beziehungen zu haben und dann hat er den Bill Clinton gefragt, hör mal Bill Clinton, wenn Russland der NATO beitreten wollte, würde NATO Russland aufnehmen? Suddenly he said, you know, it's interesting. I think so. But in the evening, when we met for dinner, okay, und dann hat Bill Clinton gesagt, ich denke so. He said, you know, I've talked to my team. No, it's not possible now. Und dann sagt er,
am Abendessen, ich habe zu meinem Team gesprochen, es ist nicht möglich. now. Можете спросить у него. Да, я думаю, наше... You can ask him. I think he will watch our interview, Я he'll бы никогда не confirm стал it. подобного I говорить, wouldn't если have этого said нет. anything like that if it Ну hadn't ладно, happened. сейчас невозможно. Okay, Das ist ja Were you saukrass. it's sincere? impossible now. Would you have joined NATO? Und jetzt fragt er so, ich auch, wärst du der NATO beigetreten? Послушайте, Look, я I задал asked the вопрос. question, is it possible or not? And the answer I got was no. If I was insincere in my desire to find out what the leadership position was, But if he had said yes, would you have joined NATO? Если бы он if he had said yes, the process of rapprochement would have commenced, and eventually it might have happened if we had seen some sincere wish on the other side of our partners. Oha, und er sagte, naja, wenn er ja gesagt hätte, hätten wir einen Prozess eingegangen, wir hätten gesehen, ob das jetzt wirklich alles echt war. But it didn't happen. Aber Well, es no ist means nicht no. passiert. Okay, Давайте будем... fine. Why do you think that is? Just to get to motive. I know you're clearly Das bitter ist about it. richtig krass. I understand. But why do you think the West rebuffed you then? Why the hostility? Why did the end of the Cold War not Wow. fix the relationship? What motivates this from your... Ja, und der Tucker Carlson fragt jetzt, warum hat der Westen euch so abgelehnt und will nicht, dass ihr in der NATO seid? Die Antwort bin ich point gespannt. of view? Вы сказали, что... You said I was bitter about the answer. No, it's not bitterness. It's just a statement of fact. We're not bride and groom, bitterness, resentment. It's not about those kind of matters in such circumstances. We just realized we weren't welcome there, that's all. Und er sagte, ja, du denkst, ich bin bitter, ich bin aber nicht bitter. Es war einfach nur, ich habe, also so nach dem Motto, ich habe es gewusst, es sind halt einfach die Fakten, damit muss ich leben. Wir sind nicht willkommen im Westen. Okay, fine. But let's build relations in another manner. Let's look for common Lass uns ground also einfach elsewhere. anders Beziehungen bauen. Why we received such a negative response, you should ask your leaders. I can only guess why. Also, wenn du wissen willst, warum deine Leute mich nicht in der NATO oder uns nicht in der NATO haben willst, musst du sie fragen. Ich habe nur meine Too Vermutung. big a country with its own opinion and so on. Слишком большая страна. And the United States, I've seen how issues are being resolved in NATO. Ну, я же видел, как решают. I will give you another example now concerning Еще Ukraine. один Interessant. Also er sagt, er vermutet, Russland ist ein großes Land, hat auch so seine eigene Meinung. Man kann sich so ein bisschen vor, also jetzt fantasiere ich, ihr Lieben, das hat er nicht gesagt, ja. Also die Frage ist, warum hätte die NATO Russland jetzt nicht aufgenommen? Und ich denke mir so, naja, die NATO besteht aus dem fetten Amerika und dann ein paar kleineren Ländern drumherum. Ja, und dann ist doch ganz klar, USA ist der Leiter der NATO. Alleine militärisch sind sie allen anderen überlegen aus der NATO, also aus den anderen Ländern. Und jetzt haben sie da sie holen sich Konkurrenz rein. Aber gut, das ist jetzt nur mal meine Vermutung. из примеров сейчас приведу, касающийся... The US leadership exerts pressure, and all NATO members obediently vote, голосуют. Даже если им even if не they do нравится. not like Сейчас something. я скажу в этой связи, что происходило с Украиной. Now, I'll tell you what happened in this regard with Ukraine in 2008, although it's being discussed. I'm not going to open a secret to you, say Мы пытались anything new. по-разному выстроить отношения. Nevertheless, after that we tried to build relations in different ways. События For были example, ближе the events in the Middle East, in Iraq. Мы We очень were building relations with the United States in a very soft, prudent, cautious manner. I repeatedly raised the issue that the United States should not support separatism or terrorism in the North на Caucasus, Северном Кавказе. Но все равно продолжали это делать. but they continue to do it anyway. Okay, jetzt Anyway. passt da natürlich ein heißes Eisen an. Also er sagte, ja, wir haben immer auf einer sanften Art und Weise versucht. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Das ist wirklich wie so zwei Personen mit diesem, ja, zwei Rivalen. Ja, eine gute Beziehung, weil wir wollen ja Frieden haben hier auf dieser Welt. Und er sagt jetzt, als Amerika hat ja immer wieder in Iran, Irak da eingegriffen. Und ich sag mal so, ja, man kann das. Sie sagen immer, sie wollen dieses Land retten, aber letztendlich wollen sie, dass das in dem Land getan wird, was sie gerne möchten, weil sie natürlich auf das Öl angewiesen sind, das weiß jeder. Und er sagt, ja, dass Russland gesagt hat, dass es nicht richtig ist,
Also es ist nicht richtig, in ein Land so massiv einzugreifen. Man kann mit einem Land reden, aber einzugreifen, Leiterschaft abzusetzen, eigene Leiter einzusetzen und plötzlich auch eine Regierungsform zu implementieren, die vielleicht gar nicht wollen oder die gar nicht hatten, ist nicht richtig. Und ehrlich gesagt, also ganz ehrlich, wenn ich mir das so vorstelle, das hat Russland so nicht gemacht. Das stimmt. Also Russland mischt sich nicht erstmal in andere Länder ein, so wie das Amerika macht, so durch Putsch und Militär und so weiter. Ihr wisst ja, wie Amerika das bisher macht. Finde ich jetzt interessant. Aber er sagte halt, Amerika wollte nicht hören und Amerika hat das dann weitergegeben. And political support, information support, financial support, even military support came from the United States and its satellites for terrorist groups in the Caucasus. Also Amerika hat halt alle möglichen hat Terroristengruppen im Kaukasus gefördert durch alle möglichen Geld, Militär und so weiter, damit sie halt ihre Regierung stürzen, das Land instabil machen. I once raised this issue with my colleague, also the President of the United States. He says, "It's impossible. Do you have proof?" I said, "Yes." I was prepared for this conversation, and I gave him that proof. He looked at it, and you know what he said? "I apologize, but that's what happened." I'll quote. He says, "Well, I'm gonna kick their ass." We waited and waited for some response. There was no reply. I said to the FSB director, "Write to the CIA, what is the result of the conversation with President?" He wrote once, twice, and then we got a reply. We have the answer in the archive. The CIA replied, "We have been working with the opposition in Russia. We believe that this is the right thing to do, and we will keep on doing it." Okay. Also ich übersetze das mal so ganz grob. Also er sagte wohl, er wäre dann nach Amerika gegangen und hat auch gesagt, es geht nicht, ja. Und dann hat wohl Amerika gesagt, ja, kannst du das beweisen? Und er hat dann Beweise geliefert und dann war, ja, es ist halt so, wie es ist. Ich fasse das ganz grob zusammen. Und dann sagte er so, er sagte wohl, vom CIA haben sie dann auch Antworten gekriegt. Also er hat das wohl alles in seinem Archiv, was ich sehr spannend finde. Ehrlich gesagt, ich vermute, dass sowieso in der Zukunft so viel rauskommen wird. Verborgene Dokumente irgendwo, die irgendwann mal rauskommen wird und Leuten so die Augen öffnen werden. Ja, und jetzt sagt er, dass Amerika wohl auch mit der Opposition von Russland zusammenarbeitet. Also sozusagen quasi auch, ist es ja bedrohlich. So nach dem Motto, ja, wenn hier alles nichts funktioniert, wir haben die Opposition von euch und wenn wir wollen, mit dieser Opposition, ist übrigens eine ganz alte Kriegstaktik, ja, ist gar nichts Ungewöhnliches, dass das heute gemacht wird, mit dieser Opposition kriegen wir euch klein. Just ridiculous. Well, okay. We realized that it was out of the question. Forces in opposition to you. So you're saying the CIA is trying to overthrow your government. Ну, конечно, имелось в виду... Ja, und Tucker Carlson, du willst sagen, Amerika wollte deine Regierung übernehmen, also überwinden, ja? В данном случае... Of course, they meant in that particular case the separatists, the terrorists who fought with us in the Caucasus. Они их называли... Okay, er sagte, of course, natürlich haben sie die Separatisten gemeint, so, ne, so, называли... That's who they called the opposition. Это вот второй момент. This is the Третий момент second очень point. важный. The third moment is a very important one. Is the moment when the US missile defense system was created. Начало. The beginning. И мы долго уговаривали. We persuaded for a long time not to do it in the United States. Меня пригласили в Moreover, отец Буша. after Also er redet von einem dritten Punkt, er redet diese Punkte, er sagt, was er die ganze Zeit eigentlich macht, ist zu erklären, Leute, das war jetzt keine Kurzschlusshandlung, also ich kann dir jetzt nicht einfach sagen, oh, weil das und das passiert ist, deswegen sind wir in die Ukraine reingegangen, sondern er sagt, es ist eine ganz lange Geschichte, die sich komplett aufgestaut hat und er kommt zu einem dritten großen Punkt und das ist wohl diese Aufrüstung mit den Missiles aus Amerika.
Und ja, jetzt erklärt er weiter. Also Amerika rüstet auf. Was invited by Bush Jr.'s father, Bush Sr., to visit his place on the ocean. Там состоялась очень серьезная беседа. I had a very serious conversation with President Bush and his team. Ich finde das total interessant, dass der so viele Präsidenten quasi überlebt hat. Also er redet jetzt mit dem Bush, ja, über diese Aufrüstung. Das ist ja echt zum Piepen. Ich meine nicht zum Piepen. Das ist erschreckend, aber krass. Чтобы I proposed that the United States, Russia, and Europe jointly create a missile defense system that we believe, которая, как мы считаем, if created unilaterally, threatens our security, despite the fact that the United States officially said that it Also er sagte, diese ganze Missile-Aufrüstung vom Militär von Amerika, hat er dem Bush gesagt, es ist eine Bedrohung. Also nicht nur die NATO rückt näher, sondern sie rüsten jetzt auch noch auf und wird einfach immer bedrohlicher für Russland. was being created against missile threats from Iran. That was the justification for the deployment of the missile defense system. I suggested working together, Russia, the United States, and Europe. They said it was very interesting. They asked me, "Are you serious?" I said, "Absolutely." May I ask, what year was this? Ну, я не помню. Вот, I don't remember. в интернете, когда я был. It is easy to find out on the internet when I was in the USA at the invitation of Bush Sr. It is even easier to learn from someone I'm going to tell you about. Мне сказали, это очень интересно. I was Also er sagt, er hat dann Amerika wieder angeboten, hey, lass uns doch zusammenarbeiten, Amerika, Europa und Russland, ja, und da ging es jetzt auch wieder um Konflikte im Osten, lass uns doch zusammenarbeiten oder uns zusammentun. told it was very interesting. I said, just imagine if we could tackle such a global strategic security challenge together. The world would change. Und er sagte, wenn wir das so eine globale militärische Strategie zusammen entwickeln, dann würde doch die Welt sich verändern, sagte er. Und er redete mit dem Bush, mit dem alten Präsident Bush. We'll probably have disputes, probably economic and even political ones, but we could drastically change the situation in the world. He says yes, and asks, "Are you serious?" I said, "Of course. We need to think about it," I'm told. Вот в этот кабинет. I said, "Go ahead, please." Then Secretary of Defense Gates, former director of CIA, and Secretary of State Rice came in here, in this cabinet, right here at this table. They sat on this table. Me, the foreign minister, the Russian defense minister on that side. Министр обороны. They said to me, Они мне "Yes, we have thought about it. We agree." I said, "Thank God, great, Но but with some exceptions." So twice you've described U.S. Okay, und dann saßen sie wohl an dem Tisch, sagte hier hinten an dem Tisch, und sie hatten wohl nachgedacht und sie akzeptieren, aber mit einigen Ausnahmen. Jetzt wird es sehr spannend. presidents making decisions and then being undercut by their agency heads. So it sounds like you're describing a system that's not run by the people who were elected in your telling. именно так. That's right, В конечном that's right. итоге нас послали подальше. Я не буду. In the end, they just told us to get lost. I'm not going to tell you the details because I think it's incorrect. After all, it was confidential Наше предложение conversation. было отклонено. But our proposal was declined. That's a Тогда, fact. именно тогда. Und dann kam es doch zu, dass unser Antrag, unser Angebot abgelehnt, also wurde dann letztendlich dann doch abgelehnt. It was right then when I said, "Look, but then we will be forced to take countermeasures. Будем создавать такие We will удары. create such strike systems that will certainly overcome missile defense systems." Wow! Der Tom hat das noch gesagt. Der Tom hat vor dem Krieg, ihr Lieben, wirklich, ich sag's euch, bevor der Krieg anfing, hat man ja schon gesagt, oder ganz, ja, und Russland rüstet wieder auf und so weiter. Und alle waren so, oh, die bösen Russen, die haben irgendwas im Schilde. Und er sagt jetzt, nachdem sie dann abgesagt haben, hat er gesagt, ja, weißt du nicht, was das bedeutet? Wenn wir uns jetzt nicht verbünden, dann sind wir gezwungen, etwas zu tun, etwas aufzurüsten, was eure Missiles überbieten wird. Also es wird hier ein Wettkampf, es wird immer schlimmer, es werden immer schlimmere Waffen da sein müssen.
das ist krass. Und der Tom sagte nochmal, dass Putin ganz genau weiß, er weiß alles, also über die militärischen Waffen und wer wie, wo, wann aufrüstet. Und er weiß, dass er mit seiner Waffenkraft, die er jetzt gerade hat, nur einen Zeitraum von 3 Jahren hat, wo er gewinnen kann. Das hat er vor dem Ukraine-Krieg gesagt. Finde ich total krass. Und weil er sagt ja jetzt, er hat dann angefangen zu wissen, jetzt muss ich aufrüsten, damit wir nicht platt gemacht werden. The answer was, we're not doing this against you, and you do what you want, assuming that it is not against us, not against the United States. I said, okay. Very well. That's the way it went. And we created hypersonic systems with intercontinental range, and we continue to develop them. We are now ahead of everyone, the United States and the other countries. Also hier könnte ich eigentlich heulen. Also ja, das bewegt mich jetzt, finde ich schon richtig krass. Also er sagte, ja, und wie gesagt, ich wäre jetzt nicht so bewegt, weil der Tom das noch vorher sagte, weil er sagt, ja, das ist doch allen, die sich ein bisschen damit beschäftigen, ist doch völlig klar. Momentan ist Russland allen überlegen. Die haben Waffen, er hat auch interkontinental, also diese Waffen, er kann die interkontinental einsetzen. Es können ganze Kontinente ausgelöscht werden. Einfach naja, okay. In terms of the development of hypersonic strike systems, and we are improving them every day. But it wasn't us. We proposed to go the other way, and we Okay, ob er lügt oder nicht, ich weiß es jetzt nicht. Ja, er hat da Dokumente abgegeben, er sagt, er hat das irgendwie aufgeschrieben, aber er erzählt, ich sag mal so, wenn es so wäre, dann hat das ganz große Konsequenzen. Dann ist das alles ganz bewusst gemacht worden. Also er sagt jetzt, es lag nicht an uns, es war eine Reaktion, wir haben es angeboten, soweit ich ihn verstanden habe, mehrmals, lass uns kooperieren, wir könnten die ganze Welt verändern. Also statt, dass wir der NATO sich einige Länder holt, um stark zu sein, ja, und wir hier stehen und sagen, okay, also es ist ja immer gegen uns, verbünden wir uns alle und dann wäre ja im Prinzip eigentlich Weltfrieden. Also, ja, also statt, dass sich große, globale, militärische Zusammenschlüsse bilden, die gegeneinander gehen, schließen wir uns alle zusammen. So, nach dem Motto. Ich finde, naja, okay. we were pushed back. Now, about NATO's expansion to the east. Well, we were promised no NATO to the east, not an inch to the east, as we were told. And then what? They said, well, it's not enshrined on paper, so we'll expand. So there were 5 waves of expansion, the Baltic states, the whole of Eastern Europe, and so on. And now I come to the main thing. They have come to the Ukraine, ultimately. In 2008, at the summit in Bucharest, they declared that the doors for Ukraine and Georgia to join NATO were open. Ah, okay. Ja, okay, ich verstehe. Er sagte, ja gut, also er hat 5-mal hat die NATO erweitert, obwohl sie versprochen haben, es nicht zu tun. Und dann kam 2008 wohl die Aussage, die Tore der NATO sind offen für die Ukraine. Now about how decisions are made there. Germany, France seem to be against it, as well as some other European countries. But then, as it turned out later, President Bush, and he's such a tough guy, a tough politician, as I was told later, he exerted pressure on us and we had to agree. It's ridiculous, it's like kindergarten. Where are the guarantees? What kindergarten is this? What kind of people are these? Who are they? You see, they were pressed, they agreed. And then they say, Ukraine won't be in the NATO, you know? I say, I don't know. I know you agreed in 2008. Why won't you agree in the future? Well, they pressed us then. Und er sagte, das war halt diese Aussage, die Tore für die Ukraine sind offen, war natürlich ein absoluter Druck und eine Bedrohung Russlands.
I say, why won't they press you tomorrow? And you'll agree again. Well, it's nonsensical. Who's there to talk to? I just don't understand. We're ready to talk. But with whom? Where are the guarantees? None. So they start. Und jetzt erklärt er so, er hat gesagt, ja, er sagte, hey, ich will das hier beruhigen, zu wem kann ich gehen? Wir brauchen Garantien, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Nach 5-mal Erweiterung, das ist die rote Linie. Started to develop the territory of Ukraine. Whatever is there, I have told you the background, how this territory developed, what kind of relations there were with Russia. Every second or third person there has always had some ties with Russia. And during the elections in already independent, sovereign Ukraine, which gained its independence as a result of the Declaration of Independence, and by the way, it says that Ukraine is a neutral state, and in 2008, suddenly the doors or gates to NATO were open to it. Oh, come on. This is not how we agreed. Now, all the presidents that have come to power in Ukraine, they relied on electorate with a good attitude to Russia in one way or the other. Und er sagte, also bisher war das immer so, also Ukraine hat sich ja als unabhängiger Staat dann ausgestellt, die Geschichte hat er vorher erklärt, und bisher die gewählten Präsidenten hatten sich eigentlich alle freundschaftlich zu Russland geäußert. Jetzt war da diese Aussage von Amerika, die Tore der NATO sind offen, und jetzt war für ihn natürlich schon so ein bisschen, okay, das ist ja eine ganz akute Bedrohung. Юго-восток. This is the southeast of Ukraine. This is a large number of people. And it was very difficult to dissuade this electorate, which had a positive attitude towards Russia. Viktor Yanukovych came to power, and how? The first time he won after President Kuchma, they organized a third round, which is not provided for in the constitution of Ukraine. This is a coup d'etat. Just imagine, someone in the United States wouldn't like the outcome. In 2014? Before that. No, this was before that. After President Kuchma, Viktor Yanukovych won the elections. However, his opponents did not recognize that victory. The US supported the opposition, and the third round was scheduled. What is this? This is a coup. The US supported it, and the winner of the third round came to power. Imagine if in the US something was not to someone's liking, and the third round of election, which the US Constitution does not provide for, was organized. Nonetheless, it was done in Ukraine. Also er sagte, das war jetzt wohl vor 2014, das ist ja bekannt, dieser Putsch in der Ukraine, kam es schon immer wieder dazu, dass, also es war einmal eine Wahl und die wurde dann wiederholt, weil man irgendwie unzufrieden damit war. Und er sagt, die Amerikaner haben dann einen dritten Durchgang, der überhaupt nicht in den Constitution der Ukraine drin ist, organisiert und geplant, damit eben der Präsident ihrer Wahl drankommt. Okay, Viktor Yushchenko, who was considered a pro-Western politician, came to power. Und dann kommt ein Präsident an die Macht, der pro-Westen ist. Und jetzt verstehe ich natürlich, weil diese Aussage getroffen wurde, oh, ihr könnt ruhig der NATO eintreten, dass Putin dann Sorge hat, wenn jetzt jemand hier pro-Westen ist, ja, der wird natürlich die Chance nutzen. Fine, we have built relations with him as well. He came to Moscow with visits. We visited Kiev. I visited too. We met in an informal setting. If he's pro-Western, so be it. It's fine. Let people do their job. The situation should have developed inside the independent Ukraine itself. As a result of Kuchma's leadership, things got worse and Viktor Yanukovych came to power after all. Okay. Maybe he wasn't the best president and politician, I don't know. I don't want to give assessments. However, the issue of the association with the EU came up. Okay, und ab da war das wohl so, dass die Präsidenten statt sich mit Russland gut zu tun, immer mehr sich mit dem Westen zusammentaten.
We have always been lenient to this, suit yourself. But when we read through the Treaty of Association, it turned out to be a problem for us, since we had a free trade zone and open customs borders with Ukraine, which under this association had to open its borders for Europe, which could have led to flooding of our market. We said, no, this is not going to work. Und dann hatten sie wirtschaftliche Probleme. Also sie hatten eine Freihandelszone mit der Ukraine, aber jetzt hat die Ukraine angefangen, mit Europa das zu machen. Und er sagte, warte mal, Moment mal, so wirkt das nicht. Ja, ich verstehe das jetzt eigentlich immer mehr, weil es ja ganz deutlich war, sie wollten keine Gemeinsamkeit mit Russland, keinen Zusammenschluss, sondern sie wollen eine Opposition bleiben. Und auch wirtschaftlich macht das natürlich Probleme. Wenn es geteilt ist, dann machen die was zusammen, die bedingt, aber diese Freihandelszone heißt ja, wir hier, alle Tore und Türe sind offen. Okay, das ist ein Problem. Ukraine hat jetzt nach beiden Seiten, also hat vor allem jetzt die Seite nach Europa aufgemacht. We shall close our borders with Ukraine then. The customs borders, that is. Und dann deswegen haben wir unsere Handelsgrenzen geschlossen. Yanukovych started to calculate how much Ukraine was going to gain, how much to lose, and said to his European partners, I need more time to think before signing. The moment he said that, the opposition began to take destructive steps, which were supported by... Wir hatten die Grenzen also keine Freihandelszone mit Europa. Jetzt, als die gesagt haben, hey, wenn ihr das macht, werden Russland die Grenzen also die Freihandelszone wieder abbauen zwischen Russland und Ukraine. Und jetzt hat Ukraine gesagt, naja, da müssen wir mal kurz ausrechnen, wie viel verlieren wir durch diese Auflösung der Freihandelszone. Und by the West. It all came down to Maidan and a coup in Ukraine. Oh. So he did more trade with Russia than with the EU. Ukraine did. Of course. It's not even the matter of trade volume, although... Also die Ukraine, die hat ja viele Rohstoffe, das wisst ihr ja auch alle, also gerade Getreide und so weiter. Es ist ich sag mal, auch eine gute Kuh. Und bisher hatten die halt immer diese Benefit und viel mit Russland gehandelt. Und deswegen ist das so brisant gewesen. For the most part it is. It is the matter of cooperation ties, which the entire Ukrainian economy was based on. The cooperation ties between the enterprises were very close since the times of the Soviet Union. One enterprise there used to produce components to be assembled both in Russia and Ukraine and vice versa. They used to be very close ties. A coup d'etat was committed, although I shall not delve into details now, as I find doing it inappropriate, the US told us. Calm Yanukovych down, and we will calm the opposition. Let the situation unfold in the scenario of a political settlement. We said, all right, agreed, let's do it this way. As the Americans requested, Yanukovych did use neither the armed forces nor the police, yet the armed opposition committed a coup in Kiev. What is that supposed to mean? Who do you think you are? I wanted to ask the then US leadership. With the backing of whom? With the backing of CIA, of course. The organization you wanted to join back in the day, as I understand. Also spricht jetzt davon, dass die CIA in Amerika sozusagen ein Coup mit Kiew gefördert hat. Also ich sag mal so, im Großen und Ganzen, man muss einfach nur verstehen, ab diesem Zeitpunkt, als die Präsidenten der Ukraine sich Richtung Europa und Westen wandten, wurde es richtig bitzelig. Also es hat sich total aufgestaut, vor allem die Wahlen. Und ihr Lieben, das sage ich jetzt mal, ich werde ja mit Tom jetzt eine Reihe machen, ihr Lieben, über Geschichte. Das wird sehr spannend, weil das motiviert mich wieder sehr. Weil die Demokratie auf der einen Seite, so gut sie ist, aber auf der anderen Seite ein System ist, was höchst anfällig für das Lenken von anderen
Staaten oder Organisationen in einem Land. Weil die Leute ja alle, alles kann man manipulieren, die Wahlen und so weiter. Also eine Demokratie ist wesentlich mehr zu manipulieren als zum Beispiel eine Diktatur. Das weiß ich, als ich hier in Paraguay reingekommen bin, habe ich mit vielen Politikern hier gesprochen und Wirtschaftsleuten und die haben dann auch gesagt, der Stroessner, der in Paraguay Präsident war, der war ja ein Diktator, sagen sie selber, aber in dieser Zeit erstens gab es so wenig Kriminalität wie nie zuvor. Also sie sagen, sie konnten ihre Häuser und Autos offen lassen. Paraguay ging es gut, bis dann eben der gestürzt worden ist und dann wieder Demokratie eingerichtet worden ist. Und ein dieser Politiker sagte auch mal, er meint, er ist fest davon überzeugt, dass diese also die Einführung der Demokratie in Ländern nicht dafür da ist, dass es dem Land gut geht, sondern dass man Länder manipulieren kann. Ich sage nicht, der hat das gesagt. Ich finde es jetzt nur interessant, in dem Aspekt, dass die Ukraine halt extrem manipuliert worden ist und dass gerade diese Wahlen oft so umkämpft sind, wo man so richtig merkt, irgendwas stimmt da nicht dran und am Ende kommt dieser Pro-Westen Präsident dran oder mehrere. We should thank God they didn't let you in, although it is a serious organization. I understand. My former vis-a-vis in the sense that I served in the first main directorate, Soviet Union's intelligence service. They have always been our opponents. A job is a job. Technically, they did everything right. They achieved their goal of changing the government. However, from political standpoint, it was a colossal mistake. Surely it was political leadership's miscalculation. They should have seen what it would evolve into. So, in 2008, the doors of NATO were opened for Ukraine. In 2014, there was a coup. They started persecuting those who did not accept the coup, and it was indeed a coup. They created a threat to Crimea, which we had to take under our protection. Okay, also sagt 2008 zusammenfassend wurden die Tore zur NATO geöffnet. 2014 gab es diesen Coup, wo eben eine Regierung drangekommen ist, die pro Westen ist. They launched the war in Donbass in 2014. Und es wurden immer mehr Ukrainer, die Russisch sprechen. Also das ist ja wirklich so, ich kenne auch viele Ukrainer übrigens, weil es viele Ukrainer in Amerika gibt. Da hatten wir wirklich viele ukrainische Freunde, das war auch noch vor dem Krieg. Und das war auch schon Thema, dass Ukraine einfach so gespalten ist, weil es sehr viel russisch sprechende Ukrainer gibt, die sich mit Russland verbunden haben und dann eben auch diese ukrainischen. Ja, dass das wirklich da, ja, wie so zwei Kulturen, die so aufeinander prallen. Und ab diesem Coup wurden diese russischen Bürger unterdrückt. Ja, also so, die haben einfach gelitten. With the use of aircraft and artillery against civilians. This is when it all started. There's a video of aircraft attacking Donetsk from above. They launched a large-scale military operation, then another one. When they failed, they started to prepare the next one. All this against the background of military development of this territory and opening of NATO's doors. Tucker Carlson, seine Falte bitte mal tiefer, mal so, mal so. Aber also das macht man vielleicht, wenn ihr wollt, schreibt das in die Kommentare. Wenn ihr das Nachvideo auch nochmal hören wollt, dann mache ich das wirklich gerne. Dann mache ich das auch richtig als Blindreaktion, weil es ist schon spannend. Also er berichtet jetzt eben auch über diese Zuspitzung, dass das dann auch militärisch zugespitzt hat. Also Ukraine war ja militärisch eher schwach, also es sollte ein neutrales Land bleiben, aber auch hier hat sich einiges verändert. How could we not express concern over what was happening? From our side, this would have been a culpable negligence. That's what it would have been. It's just that the US political leadership pushed us to the line we could not cross, because doing so could have ruined Russia itself. So, und er sagte, also was hier offensichtlich passiert ist, dass dass Amerika
und der Westen praktisch immer mehr Militär und Druck Richtung der Grenzen der Russland gepusht hat. Ja, jetzt auch die Ukraine war ja bisher, hat er eben erklärt, waren die Präsidenten eher pro Russland, die hatten diese Freihandelszone. Jetzt verstehe ich das immer mehr. Also, und dann wurde Ukraine praktisch von innen sozusagen weggegrapscht, ja, und jetzt rückte Russland eben militärisch bedrohlich nah. So, also sie haben sich einfach wirklich, sie haben gesagt, wir können diese Grenze nicht überschreiten. Das also sie haben aber das Ende von Russland, also so können wir das jetzt, was sollen wir tun? Разрушала саму Россию. И потом мы не могли бросить наших единоверцев. Besides, we could not leave our brothers in faith, in fact, a part of Russian people, in the face of this war Под machine. эту военную машину. What was but that was 8 years before the current conflict started. So what was the trigger for you? What was the moment where you decided you had? Er hat jetzt kurz erklärt, was aber für Russland klar war, ist, dass hier viele russische Bürger in der Ukraine plötzlich in einer Zerreißprobe sind, unter Druck gesetzt werden. Da sind wohl auch schlimme Dinge passiert. Also dieser Konflikt ist wirklich ganz real. Gar nicht unbedingt von Russland, da muss man ihm nicht zuhören. Das war wirklich so oder ist so. Und jetzt hat der Tucker Carlson, also er hat gemeint, diese russischen Bürger, also die ukrainisch-russisch sprechenden Bürger, so, wollten sie natürlich nicht im Stich lassen. Also das war schon was, hey, die gehören eigentlich zu uns, sie leiden und leiden unter dieser Unterdrückung. Und jetzt fragt der Tucker, ja, warte mal, er will ein bisschen schneller machen. Was war der Trigger? Weil das war ja 8 Jahre lang. Man muss sich mal vorstellen, als das Ganze entstanden ist, 2014, dieser Coup, der ist auch sehr, sehr, sehr bekannt, ja. Ich habe auch sehr viel darüber nochmal gelesen, warum das alles da so passiert ist, war ja schon ein großes Ding. Und dann sind ja 8 Jahre vergangen. Also was war der Trigger, dass dann Putin letztendlich angegriffen hat? To do this? Ну, спровоцировал конфликт изначально. Initially, it was the coup in Ukraine that provoked the conflict. Кстати говоря, By the way, back then the representatives of 3 European countries, Germany, Poland, and France, arrived. They were the guarantors of the signed agreement between the government of Yanukovych and the opposition. They signed it as guarantors. Despite that, the opposition committed a coup, and all these countries pretended that they didn't remember that they were guarantors. Oh, und er sagt, 3 europäische Länder, Deutschland, Frankreich und Polen, glaube ich, kamen und haben einen Vertrag unterschrieben, immer wieder, um zu beruhigen, nein, also Ukraine bleibt neutral, ne? Und dann kam dieser Coup und alle 3 haben behauptet, sie wussten gar nichts davon. Und für Russland war das halt so, oh Moment mal, also wir werden einfach vereint. Das ist seine Sicht der Dinge. Tours of the peaceful settlement. Никто не вспоминает. They just threw it in the stove right away, and nobody recalls that. Этот договор между I don't know if the US know anything about the agreement between the opposition and the authorities, and its 3 guarantors who, instead of bringing this whole situation back in the political field, supported the coup. Although it was meaningless, believe me. Янукович совсем согласился. Because President Yanukovych agreed to all conditions, he was ready to hold an early election which he had no chance of winning, frankly speaking. Зачем, Господи, Everyone knew that. жертва? Then why the coup? Why the victims? Why threatening Crimea? Why launching an operation in Donbass? This I do not understand. Ja, und er sagte eben, er versteht diesen Coup nicht, er versteht auch nicht da war eine militärische Sache im Donbass. Also es sind verschiedene Dinge getan worden, wo er merkte, es wurde immer suspekter für ihn, alles aus seiner Sicht. That is exactly what the miscalculation is. CIA did its job to complete the coup. Один из замов I госсекретаря. think one of the deputy secretaries of state said that it cost a large sum of money, almost 5 billion. Wow. 5 Billionen hätte das wohl gekostet, um diesen Coup zu starten, dass man eben diesen gewünschten Präsidenten dran kriegt, den anderen absetzt, ja. Also CIA hat das gemacht. Ich finde das schon auch echt krass. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Verbrechen.
das müssen wir mal per se verbieten, dass ein anderes Land so in ein Land reingreift, ja, das ist sozusagen eine Opposition finanziert, militarisiert, aufputscht, um eine Regierung zu stürzen, ist unfassbar. But the political mistake was colossal. Why would they have to do that? All this could have been done legally, without victims, without 5 Milliarden, Entschuldigung, 5 Milliarden in dem Fall. military action, without losing Crimea. We would have never considered to even lift a finger if it hadn't been for the bloody developments on Maidan. Because we agreed with the fact that after the collapse of the Soviet Union, our borders should be along the borders of former Union's republics. We agreed to that. But we never agreed to NATO's expansion, and moreover, we never agreed that Ukraine would be in NATO. Also, das kommt nochmal raus. Es geht wirklich, er sagte, viele Dinge liefen nicht so, wie sie wollten, und sie haben aber durch viel Zugeständnisse gemacht mit verrückten, also mit diesen Grenzen, und die Ukraine gehört nicht mehr zu Russland. Aber immer wieder ist es wie so eine Rotlinie gesagt, in dem Moment, wo die Ukraine droht, in die NATO zu gehen, ist vorbei. Das geht nicht. We did not agree to NATO bases there without any discussion with us. For decades, we kept asking, don't do this, don't do that. Also für Jahrzehnte, Decades, haben wir immer wieder gesagt, bitte tu das nicht, bitte tu das nicht, und es wurde einfach getan. And what triggered the latest events? Firstly, the current Ukrainian leadership declared that it would not implement the Minsk agreements, which had been signed, as you know, after the events of 2014 in Minsk, where the plan of peaceful settlement in Donbass was set forth. But no, the current Ukrainian leadership, foreign minister, all other officials, and then president himself said that they don't like anything about the Minsk agreements. Also dieser Vertrag, ja, also wo es dann darum geht, um einige Punkte, aber immer wieder dieses Ukraine bleibt neutral. Da der Triggerpunkt war, als die Regierung der Ukraine gesagt, sie haben gesagt, sie möchten das nicht. Wir wollen uns an diesen Vertrag, dieses Abkommen nicht halten. Und das war der Punkt, wo gesagt wird, okay, also wenn jetzt die Regierung sagt, sie wollen sich an dieses Abkommen, was wir gemacht haben, nicht halten, wird der nächste Schritt der Eintritt in die NATO sein, was wir ja heute im Nachhinein, das finde ich ja ganz spannend, ist es doch ganz klar. Also es wird ja immer, vorher ist so eine Spannung und niemand will was sagen. Niemand will irgendwas Falsches sagen, weil ja, da konnte ja die Bombe platzen. Das ist ja auch in einer Beziehung so. Und wenn dann mal richtig die Trennung da ist und die Scheidung und dann hörst du Sachen von den einzelnen Partnern, also da stehen die wirklich die Haare so zu Berge, ja. Und jetzt ist halt eben... Also ich finde das schon echt krass. Also so geredet hat er natürlich vorher nie, weil dann hätte er ja sofort die Aggression des Westens auf sich geladen. Ja. Auf jeden Fall ist das wohl der Trigger gewesen, und jetzt wollen wir... In other words, they were not going to implement it. A year or a year and a half ago, former leaders of Germany and France said openly to the whole world that they indeed signed the Minsk agreements, but they never intended to implement them. Er sagte, Deutschland und Frankreich hätte gesagt, ja, sie hätten dieses Abkommen zwar unterschrieben, aber sie hatten nie vor, es zu halten. Und darum geht es jetzt, dass halt die ukrainische Regierung diesen Abkommen nicht mehr halten will, und der nächste Schritt ist halt eben, dann können wir auch der NATO antreten, weil wir halten uns nicht an das Abkommen. They simply led us by the nose. Was there anyone for you to talk to? Did you call a U.S. President, Secretary of State and say, if you keep militarizing Ukraine with NATO forces, this is going to be we're going to act? Мы постоянно об этом говорили. We talked about this all the time. We addressed the United States and European countries' leadership to stop these developments immediately, to implement the Minsk agreements.
Frankly speaking, I didn't know how we were going to do this, but I was ready to implement them. These agreements were complicated for Ukraine. They included lots of elements of those Donbas territories' independence. That's true. However, I was absolutely confident, and I'm saying this to you now. I honestly believe that if we managed to convince the residents of Donbas, and we had to work hard to convince them to return to the Ukrainian statehood, then gradually the wounds would start to heal. When this part of territory reintegrated itself into common social environment, when the pensions and social benefits were paid again, all the pieces would gradually fall into place. No, nobody wanted that. Everybody wanted to resolve the issue by military force only. But we could not let that happen. And the situation got to the point when the Ukrainian side announced, no, we will not do anything. They also started preparing for military action. Oder gab es einen Konflikt zwischen dem Donbass und der Ukraine? Also Donbass ist ja da dieser Ostzipfel, wo ja auch die Ukraine da reingekommen ist. Da war also ein Konflikt und sie haben versucht, das zu lösen. Es geht immer wieder um also Bürger, die sich zu Russland zählen, russischsprachige. Und die Ukraine wollte es aber so nicht lösen, sondern haben schon versucht, militärisch einzugreifen. Also sie haben militärisch schon Schritte unternommen und Russland hat gesagt, das können wir jetzt nicht zulassen. Wir können das nicht zulassen. It was they who started the war in 2014. Our goal is Also sagt jetzt, es waren sie, die 2014 den Krieg angefangen haben. to stop this war. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Krieg zu stoppen. We did not start this war in 2022. This is an attempt to stop it. Und 22 war nicht der Start des Krieges, sondern es war ein Gegenangriff gegen einen Krieg, der schon gestartet hat. So sagt er das. Do you think you've stopped it now? Und Tucker Carlson fragt, denkst du hast das jetzt gestoppt? I mean, have you achieved your aims? Er hat ja seine Ziele erreicht. Er hat ja unten den Donbass, ist ja noch da. Also ihr wisst das ja, da sind auch Wahlen geschehen und jetzt erstmal gehört das nach Russland zu Russland. Wobei es natürlich Stimmen gibt in Europa, ja, das ist noch lange nicht, das stimmt überhaupt nicht und so weiter. Ist es auch verständlich. Jeder sieht das anders. No, we haven't achieved our aims yet, because one of them is denazification. This means the prohibition of all kinds of neo-Nazi movements. This is one of the problems that we discussed during the negotiation process, which ended in Istanbul early this year. And it was not our initiative, because we were told by the Europeans, in particular, that it was necessary to create conditions for the final signing of the documents. My counterparts in France and Germany said, how can you imagine them signing a treaty with a gun to their heads? The troops should be pulled back from Kiev. I said, all right. We withdrew the troops from Kiev. As soon as we pulled back our troops from Kiev, our Ukrainian negotiators immediately threw all our agreements reached in Istanbul into the bin and got prepared for a long-standing armed confrontation with the help of the United States and its satellites in Europe. Jetzt hat er gefragt, ja, also hat er, und er sagte, ja, nee, da sind natürlich noch diese Probleme. Also, er spricht von Nazis, also das ist immer noch dieser Riesenkonflikt, der spielt immer noch. Es ist ja nicht, dass es jetzt Frieden ist und es ist geklärt, sondern die Ukrainer wollen unter Zwang Verträge machen und sie sagen, das geht nicht und so weiter. Also, beziehungsweise sagen, ihr müsst eure Militärs da rausbringen, ja, dann erst kann man hier irgendwie was ganz normal klären, weil solange das Militär da ist und so weiter. Also es ist wie noch eine offene Wunde. That is how the situation has developed. And that is how it looks now.
But what is, pardon my ignorance, what is denazification? What would that Er fragt, das habe ich mich auch gefragt, was ist Denazification? Das habe ich eben auch nicht richtig verstanden. Also er sagt, das Problem ist, es muss noch eine Denazifizierung stattfinden. Also ein Abbau von einem Nazitum wäre jetzt die deutsche Übersetzung, die ich am meisten, weil er versteht es auch nicht, der Tucker, was ist das, ja? Ein Abbau von einem Nazitum und jetzt kommt die Antwort. mean? What is Да, вот я как раз хочу сейчас об этом сказать. Это очень важный вопрос. Денацификация. That is what I want to talk about right now. It is a very important issue. Denazification. Искать, как говорят некоторые аналитики, After gaining independence, Ukraine began to search, as some Western analysts say, как its поставить identity. во главу угла этой идентичности на And it came up with nothing better than to build this identity upon some false heroes who collaborated with героев, Hitler. которые сотрудничали. Oha! Er dachte, ja, Denazifizierung oder ich nenne das mal denazifizieren. Die deutsche Übersetzung, ich würde Abbau von Nazitum. Darüber will er jetzt sprechen, sagt er. Das wäre ein wichtiges Thema. Weil die Ukrainer wollen ja eine neue Identität oder wollten eine neue Identität finden. Und sie haben es auf falschen Heroes gebaut. Und zwar auf Vorbilder, die mit Hitler kooperiert haben. Ist jetzt auch alles neu für mich. С Гитлером. Я уже говорил, что I have already said that in the early 19th century, when the theorists of independence and sovereignty of Ukraine appeared, they assumed that an independent Ukraine should have very good relations with Russia. но в силу исторического развития But due to the historical development, those territories were part of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Poland, where Ukrainians were persecuted and treated quite brutally as well as were subject to cruel behavior. идентичность и вели себя очень жестоко, это все осталось в памяти. There were also attempts to destroy their identity. Когда началась Вторая мировая война, часть этой All this remained in the memory of the people. крайней When World War II broke out, part of this extremely nationalist elite collaborated with Hitler, believing that he would bring them freedom. она начала сотрудничать с Гитлером, полагая, что The German Also er erzählt jetzt die ganze Zeit davon, immer wieder von Polen. Finde ich auch interessant. Das alles wusste ich nicht so genau. Auch da ist diese neue Identität, die hatten immer gehofft, dass, er kommt immer wieder auf diesen Zweiten Weltkrieg, dass Hitler ihnen Freiheit geben wird. Ja, auch so dieses Nazitum von Hitler war wie so eine, ja, das ist jetzt meine Interpretation, also wie eine Seuche oder ein Virus, ja, und viele Länder haben sich das so angeeignet. troops, even the SS troops, made Hitler's collaborators do the dirtiest work of exterminating the Polish and Jewish population. Hence this brutal massacre of the Polish and Jewish population, as well as the Russian population. Und er beschreibt jetzt, dass halt die Nazis die polnische und jüdische Volk versucht haben zu eliminieren. Sie haben es vernichtet. Too. коллаборационистам, которые с Гитлером сотрудничали. Вот отсюда вот эта жестокая резня. This was led by the persons who are well known, Bandera, Shukevich. It was those people who were made national heroes. That is the problem. And we are constantly told that nationalism and neo-Nazism exist in other countries as well. Yes, they are seedlings, but we uproot them, and other countries fight against them. Национализм, But Ukraine is not the case. These people have been made into national heroes in Ukraine. Monuments to those people have been erected. Und er sagte, ja, es gibt natürlich auch diesen Nazi-Geist in anderen Ländern, aber er sagte, in der Ukraine wird das halt richtig öffentlich gefeiert. Es gibt ja, Denkmäler von diesen Idolen aus dieser Nazi-Zeit. They are displayed on flags. Their names are shouted by crowds that walk with torches, as it was in Nazi Germany. возводят. Das ist unfassbar. Они на флагах. Also er sagte, dass es wirklich da auch Truppen, also Menschen gibt, Mengen, die rufen das aus, die haben die Flaggen und du denkst, du bist im Nazi Germany. Они
их имена кричат. These were people who exterminated Poles, Jews, and Russians. Und die haben Polen, Juden und russische Menschen vernichtet. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев. Diese Vorbilder, diese Idole. It is necessary to stop this practice and prevent the dissemination of this concept. I say that Ukrainians are part of the one Russian people. They say, no, we are a separate people. Okay, fine. If they consider themselves a separate people, they have the right to do so, but not on the basis of Nazism, the Nazi ideology. Would you be Okay, jetzt weiß ich. Manchmal weiß man nicht so genau, wo er raus hinaus will. Er sagte jetzt, in der Ukraine ist halt dieser Nazi-Geist, und dieser Nazi-Geist heißt, hier gibt es diese russischsprachigen Menschen, ja, und die Ukrainer. Und die Ukrainer sagen, nein, ihr seid die Russen, die russischsprachigen, wir sind die ukrainischen, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Er sagte, selbst das geht noch, nur wenn man dann einen Nazi-Geist in sich hat. Jetzt verstehe ich, mit dem Nazi-Geist ist immer, die wollen den anderen vernichten. satisfied with the territory that you have now? Tucker Carlson fragt, bist du zufrieden mit dem Territorium, was du jetzt hast? Нет, сейчас закончим. Вы же задали вопрос по неонацизму и денацификации. I will finish answering the question. You just asked a question about neo-Nazism and denazification. Замалчивается на Западе. Ich werde gleich die Frage beantworten. Ich will erst nochmal über diesen Neonazis und Nazis sprechen. Look, the president of Ukraine visited Canada. The story is well known, but being silenced in the Western countries. Спикер парламента. The Canadian Parliament introduced a man who, as the Speaker of the Parliament said, fought against the Russians during the World War II. Well, who fought against the Russians during the World War II? Выяснилось, что это Hitler and his accomplices. Он лично. It turned out that this man served in the SS troops. He personally killed Russians, Poles, and Jews. Они занимались. The SS troops consisted of Ukrainian nationalists who did this dirty work. The president of Ukraine stood up with the entire Parliament of Canada and applauded this man. Рукоплескал этому человеку. How can this be imagined? Okay, das sind natürlich jetzt so Sachen, weiß man nicht so. Also er sagt jetzt zum Beispiel, der ukrainische Präsident Zelensky war in Kanada, letztes Jahr, glaube ich, ja. Und dann hätte wohl einer gesagt, ja, vernichtet die Russen. Und das habe ich jetzt nicht so ganz, und das war so nach dem Motto, mit einem diesen Nazi-Geist, vernichtet die Russen. Wir werden, und Kanada und Zelensky stehen und applaudieren diesen Mann, der mit diesem Nazi-Geist gesprochen hat, ne? Von einer vernichtet sie, so nach dem Motto, ja. The president of Ukraine himself, by the way, is a Jew by nationality. Und er sagte, Zelensky, was auch stimmt, wie kann man so sein? Selbst Zelensky ist von seiner Herkunft her Jude. Wie kann sowas geschehen? Really, my question is, what do you do about it? I mean, Hitler's been dead for 80 years. Nazi Germany no longer exists. And so, true. And so, I think what you're saying is you want to extinguish or at least control Ukrainian nationalism. But how? How do you do that? Okay, das ist die richtige Frage, die hätte ich aus. Aber wie er eigentlich so drauf kommt, weil das ist so ein bisschen komisch, denke ich auch. 80 Jahre ist das jetzt her. Da ist Nazi-Deutschland, also die Nazis, das Dritte Reich ist zerbrochen. Wie kommst du darauf, dass da jetzt wieder so ein Geist hochkommt, dass das wieder so da ist? Послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. Listen to me. Your question is very Можно я subtle, скажу, как я думаю? and I can tell you what I think. Do not take offense. Of course. Он, казалось бы, тонкий, он очень противный, macht's этот spannend. вопрос. This question appears to be subtle. It is quite pesky. Значит, You say Hitler has been dead for so many years, люди, которые 80 years. уничтожали But his евреев, example русских, lives on. поляков, живы. People who exterminated Jews, Президент, Russians, and действующий Poles are президент alive. сегодняшней Er sagte, du sagst, Hitler ist
vor 80 Jahren gestorben. Er ist tot. Aber seine Haltung hat weitergelebt. And the president, the current president of today's Ukraine, applauds him in the Canadian parliament, gives Und der ukrainische Präsident applaudiert diesen Nazi-Geist in Kanada. a standing ovation. Can we say that we have completely uprooted this ideology if what we see is happening today? That is what denazification is. And Oh, und hier, da macht jemand so. Der sagte, guck mal, und da passiert es, ja, dieser our Nazi-Geist. understanding. We have to get rid of those people who maintain this concept and support this practice and try to preserve it. That is what denazification is. That is Und wir müssen diesen Nazi-Geist vernichten. Diese Haltung muss verschwinden. what we mean. Right. My question was a little more specific. It was, of course, not a defense of Nazis, neo or otherwise. It was a practical question. You don't control the entire country. You don't control Kiev. You don't seem like you want to. So how do you eliminate a culture or an ideology or feelings or a view of history in a country that you don't control? What do you do about that? Ja, gute Frage. Sagt er, ja, Putin, wie willst du denn so einen Geist in einem Land, was du gar nicht kontrollierst, wie willst du den denn vernichten, vertreiben? Wie willst du das praktisch tun? Вы Jetzt знаете, kommt's. как вам не покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле You know, as strange as it may seem to you, during the negotiations in Istanbul, we did agree that we have it all in writing. Neo-Nazism would not be cultivated in Ukraine, including that it would be prohibited at the legislative level. Mr. Carlson, we agreed on that. This, it turns out, can be done during the negotiation process. And there's nothing humiliating for Ukraine as a modern civilized state. Is any state allowed to promote Nazism? It is not, is it? That is it. Also er sagte, es sollte nicht erlaubt sein. Ein Nazi-Geist sollte nicht erlaubt sein. Will there be talks, and why haven't there been talks about resolving the conflict? Er fragt, werden jetzt Gespräche geführt werden und warum sind bisher noch keine Gespräche geführt worden, um diesen Konflikt zu lösen? Ukraine, peace talks. они были, они дошли до очень высокой стадии согласования позиций, сложно. They have been. They reached a very high stage of coordination of positions in a complex process, but still they were almost finalized. But after we withdrew our troops from Kiev, as I have already said, the other side threw away all these agreements and obeyed the instructions of Western countries, European countries, and the United States to fight Russia to the bitter end. Moreover, Und er sagt halt, als sie ihre Truppen aus Kiew rausgezogen haben, also das ist auch echt spannend. Also ja, sie haben dann die Truppen aus Kiew wieder zurückgezogen, weil sie da Verträge unterschrieben hatten oder Vereinbarungen. Aber dann sind sie wieder aufgelöst worden und es wurde alles so getan, wie der Westen will. the president of Ukraine has legislated a ban on negotiating with Russia. He signed a decree forbidding everyone to negotiate with Russia. Und der Präsident von der Ukraine hat einen Bann, also ein Verbot erlassen, um Verhandlungen mit Russland zu führen. Es sollten keine Verhandlungen mehr geführt werden, was ich wirklich krass finde. But how are we going to negotiate if he forbade himself and everyone to do this? Also wie können wir dann hier reden und verhandeln, wenn er sich selbst und alle anderen verboten hat, das zu tun? We know that he is putting forward some ideas about this settlement, but in order to agree on something, we need to have a dialogue. Is that not right? Well, but you wouldn't be speaking to the Ukrainian president, you'd be speaking to the American president. When was the last time you spoke to Joe Biden? I cannot remember when I talked to him. I do not remember. We can look it up. You don't remember?
Und jetzt ist Tucker Carlson ein bisschen entsetzt. Ja, hast du denn mit dem amerikanischen Präsidenten, mit Biden geredet? Und er so, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit dem geredet habe. Kann mich nicht erinnern. Und der Tucker Carlson, was, du kannst dich nicht erinnern? No. Why? Nein. Do I have to remember everything? I have my own things to do. We have domestic political affairs. Well, he's funding the war that you're fighting, so I would think that would be memorable. So, er unterstützt den Krieg, den du führst. Deswegen denke ich, du müsstest dich dran erinnern, wenn du mit ihm geredet hast. Das ist wirklich komisch. Ну да, он финансирует. Well, yes, he funds, but I talked to him before the special military operation, of course. And I said to him then, by the way, I will not go into details, I never do, but I said to him then, I believe that you are making a huge mistake of historic proportions by supporting everything that is happening there in Ukraine. Und er sagte ihm vorher wohl schon, du machst einen großen Fehler, wenn du militärische Aktionen in dieser Region unterstützt. By pushing Russia away. I told him repeatedly, by the way. Und er hat ihm das I oft think gesagt. that would be correct if I stop here. What did he say? Можно, у него Ask him, please. It is easier for you. You are a citizen of the United States. Go and ask him. It is not appropriate for me to comment on our conversation. But you haven't spoken to him since before February of 2022. Und er hat gefragt, ja, was hat der Biden geantwortet? Er so sagt, frag ihn, jetzt wird es ein bisschen komisch. Und er sagte, ja, aber du hast seitdem, also vor 22, vor diesem Kriegsbeginn offiziell, hast du nicht mit ihm geredet oder haben sie nicht mit ihm geredet? Нет, мы не Nein. разговаривали. Но, Hä? No, we haven't spoken. кстати говоря, Certain contacts are being maintained, though. Speaking of which, про мое предложение. do you remember what I told you about my proposal to work together on a missile defense system? Yes. Да. Вот можно спросить у всех. Они же You все can ask all of живы, them. здоровы. All of them are safe and sound, thank God. Бывший президент. The former president, Condoleezza, is safe and sound, and I think Mr. Gates and the current director of the intelligence agency, Mr. Burns, the then ambassador to Russia, in my opinion, are very Yes. successful ambassador. Они все свидетели этих разговоров. They were all witnesses to these conversations. То же самое, Ask если them. вам интересно, что ответить. Same here, if you are interested. Und er greift jetzt nochmal zurück. Ja, ich hatte damals ja dieses Angebot, dass wir hier alle zusammen an einem Strang ziehen. Fragt die alle. Alle wissen das Outcome. Er spielt ein bisschen so drauf an, nach dem Motto, Amerika will nicht. Amerika will nicht verhandeln. Das ist das, was er so beschreibt. In what Mr. President Biden responded to me, ask him. At any rate, I talked to him about it. I'm definitely interested, but from the outside, it seems like this could devolve or evolve into something that brings the entire world into conflict and could initiate a nuclear launch. And so why don't you just call Biden and say, let's work this out? Super Frage. Oh, Tucker Carlson, man sitzt so ein bisschen auf glühenden Kohlen, oder? Also, wie geht's euch? Er sagt, ja, du, hör mal, was hier gerade passiert, das kann zu einem richtigen dritten Weltkrieg, zu einem Atomkrieg werden. Also warum rufst du nicht einfach an und sprichst mit den beiden? Sehe ich genauso. А чего решать-то? Все очень... What's there to work out? It's very simple. I repeat, Есть контакты по линии там различных. we have contacts through various agencies. Я вам скажу, что мы говорим на этот счет. I will tell you what we are saying on this matter and what we are conveying to the US leadership. Боевые. If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons. It will be over within a few weeks. That's it. Тогда можно договориться. And then we can agree on some terms. Ja, und er sagte, ja, wenn Amerika wirklich den Krieg nicht haben will, und ich finde, das ist meine persönliche Meinung, unterschwellig bringt er eigentlich rüber, weil er lächelt ja so ein bisschen, ja, frag doch deinen Präsidenten selber, also, das ist jetzt hier schon ein bisschen taktisch und tricky, ja. Also meine Vermutung ist, er will etwas nicht aussprechen, weil er natürlich weiß, die Welt schaut zu und dass niemand später sagen kann, der Putin hat das aber so und so gesagt. Das ist meine Vermutung. Deswegen will er es nicht sagen und deutet es an. Und meine Vermutung ist, dass er sagt, dass Amerika diesen Krieg
ich vermute, diesen Krieg will. Weil er sagt, wenn Amerika den Krieg nicht will, soll Amerika aufhören, Waffen zu schicken. Und er sagt jetzt hier, innerhalb kürzester Zeit wäre der Krieg vorbei. Before you do that, stop. What's easier? Why would I call him? What should I talk to him about? Und er sagt, ja, es ist doch viel leichter, hör doch einfach auf. Warum soll ich ihn anrufen? Worüber sollen wir reden? Or beg him for what? And what Вы messages do you собираетесь get back? поставить такое-то оружие на Украину. You're going to deliver such and such weapons to Ukraine? Oh, I'm afraid, please don't. Was soll ich sagen? Du schickst diese Waffen, das passiert übrigens immer noch, ihr Lieben. Ne? Das ist schon krass. Also der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Du schickst, hab Angst, hör auf, weil hier kann sich was entwickeln. Soll ich das sagen? What is there to talk about? Do you think NATO is worried about this becoming a global war or a nuclear conflict? Denkst du, die NATO ist besorgt, dass dieser Krieg zu einem globalen Krieg und einem Nuklearkrieg wird? At least that's what they're talking about. Oh, okay. Jetzt, also, er will definitiv etwas nicht ganz bewusst nicht sagen, aber andeuten. Und jetzt sagt er, ja, das ist auf jeden Fall das, worüber sie sprechen. Und deswegen hier gerade. Also ich glaube, er eilt jetzt drumherum, dass er sagt, also es geht jetzt so ein bisschen um die Spitze, wird das Ganze hier zum dritten Weltkrieg, einem Atomkrieg. And they're trying to intimidate their own population with an imaginary Russian threat. Und sie wollen ihre eigene Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen, weil sie sagen, Russland ist doch derjenige, der Böse, also der jetzt anfangen will. This is an obvious fact. Das ist ein And Fakt. thinking people, not Philistines, but thinking people, analysts, those who are engaged in real politics, just smart people understand perfectly well that this is a fake. Раздувается. Er sagt also, denkende Leute, Spezialisten, gerade im Krieg, können sehr klar sehen, das ist ein Fake. Jetzt bin ich mal gespannt, was genau. They're trying to fuel the Russian threat. The threat I think you're referring to Was sie damit machen wollen, ist die russische Bedrohung anfeuern. Ja? Okay. is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Oh, gute Frage, auf die habe ich gewartet, Leute. Er fragt, ja, weil es wird ja auch immer so gesagt, ja, Russland wird Schweden angreifen, Polen, Norwegen und so weiter, ja, also überall ist ja so, ja, wir bereiten uns vor auf den russischen Angriff und jetzt fragt Tucker die Frage, kannst du dir das vorstellen? Mal gucken, was kommt. Только в одном случае, если со стороны... Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Поэтому... Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Нигде. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threat mongering. Oh, er sagt, wieso sollten wir das tun? Wir sind nicht interessiert in Lettland, Polen und sonstige Regionen da oben. The argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine. He has territorial aims across the continent. And you're saying Ja, und unequivocally sagt, you don't. ja, er hat Ukraine angegriffen, er will doch bestimmt die anderen auch angreifen, sagt der Tucker. Это абсолютно исключено. It is absolutely out of the Не надо question. быть никаким аналитиком. You just don't have to be any kind of analyst. It goes against common sense to get involved in some kind of a global war. Глобальная война поставить на грань. And a global war will bring all humanity to the brink of destruction. It's obvious. Er sagt, es ist außer Frage, es wäre ein Eintritt in den, überhaupt irgendwie einen Weltkrieg zu wollen. Es würde die Menschheit zerstören. Es ist überhaupt gar keine Frage. Er will das nicht machen. Вот. И есть, конечно, средства. There are certainly means of deterrence. They have been scaring everyone with us all along. Tomorrow Russia will use tactical nuclear weapons. Tomorrow Russia will use that.
No, the day after tomorrow. So what? Выбить из налогоплательщиков In order to США extort additional money from US taxpayers and European taxpayers Oh, also er sagt, die sagen ja ständig, oh, Russland wird hier angreifen, Russland wird droht mit Nuklearwaffen. Warum machen sie das? Um die Steuerzahler dafür zu kriegen, damit sie den Krieg unterstützen, weil wenn die Steuerzahler Angst haben vor Krieg, dann bezahlen sie auch Verteidigung. in the confrontation with Russia in the Ukrainian theater of war. In der The Ukraine. goal is to weaken Russia as much as possible. Also das Ziel ist, Russland zu schwächen. Und wenn die Leute diese Waffen in der Ukraine unterstützen, dann schwächen sie Russland. Denkt er, dass der Westen das will. One of our senior United States senators from the state of New York, Chuck Schumer, said yesterday, I believe, that we have to continue to fund the Ukrainian effort or U.S. soldiers, citizens could wind up fighting there. How do you assess that? Also ja, jetzt geht nochmal, er sagt, was heißt davon? Это провокация. This is a provocation, and a cheap provocation at that. Американские солдаты должны воевать. I do not understand why American soldiers should fight in Ukraine. There are mercenaries from the United States there. The bigger number of mercenaries comes from Poland, with mercenaries from the United States in second place and mercenaries from Georgia in third place. Безусловно. Well, if somebody has the desire to send regular troops, that would certainly bring humanity to the brink of very serious global conflict. Und jetzt hat der Tucker Carlson gesagt, ja, was denkst du denn, wenn jetzt, weil davon auch schon die Rede war, dass Truppen in die Ukraine geschickt werden. Und er sagt, ja, dann würde das wieder dem Weltkrieg näher kommen. Ja, klar, ganz logisch. This is obvious. Do the United States need this? What for? Национальной территории. У вас нечем заниматься. Thousands Braucht die Amerika das? Wofür, hat er gefragt. of miles away from your national territory. На границе. Tausende von Meilen entfernt von diesem Territorium. Полно. Проблемы Don't you have anything better to do? с государством. You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt. More Du hast so viele Probleme an der Grenze mit Immigration, mit Schulden, nationalen Schulden. Warum solltest du das tun? Also sein Blick ist so ein bisschen, warum solltest du das tun? Oder ist das so, warum solltest du das tun? Also ihr könnt mal selber überlegen. Schreibt das mal in die Kommentare. Ahnt er was? Ich weiß es nicht. than $33 trillion. Договориться с Россией. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine? Понимая Also du hast nichts Besseres zu tun, du hast so viele Probleme und du willst in der Ukraine kämpfen? ситуацию, которая складывается. Wouldn't it be better to negotiate with Russia? Make an agreement already Wäre es nicht besser, mit Russland zu verhandeln, ein Abkommen zu machen und Frieden ist? Jetzt bin ich understanding the situation that is Also Tucker Carlson ahnt, wie er guckt, ist auch so, worauf will Putin raus? developing today, realizing that Russia will fight for its interests to the end, К здравому смыслу. and realizing this, actually return to common sense, start respecting our country and its interests, and look for certain solutions. Мне кажется, что это гораздо умнее. It seems to me that this is much smarter and more rational. Who blew up Nord Stream? Jetzt kommen die ganzen heißen Eisen. Also der Putin sagt so, ja, also verhandelt doch mit den Russen, hört auf, die Waffen zu schicken, dann würde der Krieg aufhören, kümmere dich um deine ganz vielen großen, riesigen Probleme zu Hause. Und dann sagt er so nach dem Motto so, also aus meiner Sicht wäre das doch viel schlauer. Und jetzt kontert Tucker, wer hat Nord Stream Pipeline gesprengt? Jetzt kommt das nächste Eisen. You for sure. I was busy that day. Sag du es mir, ich war an dem Tag geschäftlich beschäftigt. Do you have I did not blow up То есть Nord у вас- Stream. у Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично.
You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. Ach, er sagte, du warst es. Nein, ich war beschäftigt. Du hast vielleicht ein Alibi, okay. Okay. Do you have evidence that NATO or the CIA did it? Hast du Beweise, dass NATO oder die CIA das getan hat? Вы знаете, я не You know, I won't get into details, but people always say in such cases, look for someone who is interested. But in this case, we should not only look for someone who is interested, but also for someone who has capabilities. Also er sagt, ja, wenn man sowas passiert, dann muss man immer zuerst fragen, wer hat Interesse daran, sowas zu tun. Und in diesem Fall sollte man nicht nur fragen, wer hat Interesse, sondern wer hat die Möglichkeit, sowas zu tun. Okay, es wird Because there may be many people interested, but not all of them are capable of sinking to the bottom of the Baltic Sea and carrying Nicht out jeder this hat die explosion. Möglichkeit, das zu tun. These two components should be connected. Who is interested and who is capable of doing it? But I'm confused. I mean, that's the biggest act of industrial terrorism ever. Wo er sagt, das ist der größte terroristische Akt, den es jemals gab, gewesen. And it's the largest emission of CO2 in history. Okay, so Und if you had evidence and presumably given your also es ist ja auch Verschmutzung und so weiter. security services, your intel services, you would, that NATO, the US, CIA, the West did this, why wouldn't you present it and win a propaganda victory? Gute Frage, weil er sagt, wenn du jetzt Beweise hättest dafür, warum sagst du das nicht? Warum machst du das nicht? Es wäre doch nur für dich. Also gut für dich. Und er lacht. в войне пропаганды очень сложно. In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States, because the United States controls all the world's media and many European media. Oh, und er sagte, also, weil der Tucker meinte, das ist doch für dich gute Propaganda. Und er sagte, der lachte, er sagte so, ja, im Bereich der Propaganda ist es sehr schwierig, die Amerikaner zu schlagen, weil sie alle digitalen Medien besitzen. Das ist sehr spannend. The ultimate beneficiary of the biggest European media are American financial institutions. Don't you know that? So it is possible to get involved in this work, but it is cost prohibitive, so to speak. Мы можем We can simply shine the spotlight on our sources of information, and we will not achieve results. It is clear to the whole world what happened, and even American analysts talk about it directly. Also er sagt so nach dem Motto, es würde nichts bringen, ne, weil die Propagandamaschine eher aus Amerika gesteuert wird. Und deswegen sagt er, lass das Licht auf die Sachen scheinen. Und er sagt so, jeder redet eigentlich darüber und es ist doch eigentlich ganz klar, dass sie es waren. It's true. Yes, but here's a question you may be able to answer. You worked in Germany, famously. The Germans clearly know that their NATO partner did this. Und er sagt, die Deutschen wissen, dass der NATO-Partner es war. Okay. And it damaged their economy greatly. It may never Oh, jetzt geht's an unser Eingemachtes. Deutschland hat ihre eigene Wirtschaft zerstört. recover. Why are they being silent about it? That's very Und warum sind sie leise? Warum sagen sie nichts? confusing to Das me. ist Why wouldn't the verwirrend. Germans say something Warum about sagen die Deutschen nichts? Ну, меня это тоже удивляет. This also confuses me. Das verwirrt But mich auch. today's German leadership is guided by the interests of the collective West rather Oh, die deutsche Regierung ist geleitet von der westlichen Interessensgruppen, wer das wohl ist. than its national interests. Otherwise, Also sie haben keine Interesse an ihrem eigenen Land, sondern sie werden gelenkt von it außen. is difficult to explain the logic of their action or Und deswegen inaction. ist es nicht After all- ist es schwer, ihre Logik zu verstehen. Oh, it is not only about Nord Stream 1, which was blown up, and the Nord Stream 2 was damaged. But one pipe is safe and sound, and gas can be supplied to Europe through it. But Also es ist nicht nur die eine Sache ist Nord Stream 2, die kaputt ist und Nord Stream 1 ist kaputt, also angegriffen. Es gibt aber noch eine Pipeline, die ist heil, also die ist noch Germany does not funktionsfähig. open it. We are ready, please. Но Германия же не открывает его. There's another route through Poland called Yamal Europe, which also allows for large flow.
Poland has ja- closed it, but Poland pecks from the German hand. It receives money from the pan-European funds, and Germany is the main donor to these pan-European funds. Germany feeds Poland to a certain extent, and they close their route to Germany. Why? Oh, er sagte, da sind ja Pipelines, zum Beispiel durch Polen, aber Deutschland zahlt Polen, damit diese Pipelines nicht geöffnet werden. Das wusste ich auch noch nicht. I don't understand. Ich verstehe es nicht. Ukraine, to which the Germans supply weapons and give money. Germany is the second sponsor of the United States in terms of financial aid to Ukraine. There are two gas routes through Ukraine. Also Deutschland unterstützt auch die Ukraine mit Waffen und so weiter. They simply closed one route. The Ukrainians open the second route and please get gas from Russia. They do not open it. Ja, und in der Ukraine gibt es auch Möglichkeiten, aber auch das wird nicht geöffnet. Also dieses Gas aus Russland soll nicht nach Europa fließen. Why don't the Germans say, Und warum? look guys, we give you money and weapons, open up the valve, please, let the gas Warum machen die Deutschen das nicht? Warum sagt nicht Ukraine, hier, wir geben euch Waffen und unterstützen euch, öffnet die Gasrohre. Jetzt wird es sehr spooky. Er hat ja immer so einen Blick und sagt so, kommst du da nicht selber drauf, Tucker Carlson? Also Deutschland will kein Gas. Warum? gas from Russia pass through for us. We're buying liquefied gas at exorbitant prices in Europe, Втридорого покупаем сжиженный газ. which brings the level of our competitiveness and economy in general down to zero. Und lieber zahlt Deutschland exorbitante Gelder für Gas und das bringt wieder die Wirtschaft in Deutschland runter, sagt er. Und das ist rätselhaft. So, Do you want us to rätselhaft. give you money? Let us have the decent existence. Make money for our economy, because this is where the money we give you comes from. They refuse to do so. Why? Warum? Okay. Ask them. Что здесь, That is what is like in their heads. вы знаете, Those are highly incompetent people. Well, maybe the world is Also sie sind inkompetente Menschen. breaking into two hemispheres, one with cheap energy, the other without. And I want to ask you that. If we're now a multipolar world, obviously we are, can you describe the blocks of alliances? Who is in each side? Er sagt also, es sieht so aus, als wenn die Welt in zwei Teile geteilt sind. Die eine Teil hat günstige Energie und die andere nicht. Kannst du erklären, wie teilen sich diese Blöcke auf? Do you think? Послушайте, вы сказали, мир разделяется на... Listen, you have said that the world is breaking into two hemispheres. A human brain is divided into two hemispheres. одну сферу деятельности, другая более креативная. One is responsible for one type of activities, the other one is more about creativity and so on. But it is still one and the same head. Они рассчитаны The world should be a single whole. Security should be shared rather than meant for the golden billion. устойчивым и That is the only scenario where the world could be stable, sustainable, and predictable. Until then, while the head is split in two parts, it is an illness, a serious adverse condition. It is a period of severe disease that the world is going through now. журналистики, они как Also er sagt, ja, du sagst davon, die Welt ist jetzt in zwei Teile getroffen und das ist echt, das erinnert mich so an die Offenbarung, wo ja die Stadt dann auch mehrmals zerfällt, einmal ein Zehntel fällt weg und dann am Ende fällt es dann in drei Teile. Aber gut, er sagt, ja, es sind zwei Teile geteilt, das Gehirn ist auch in zwei Teile geteilt, der eine funktioniert das, der andere das, aber trotzdem sind sie eins. Was die Welt jetzt erlebt, ist eine Zweiteilung, die sie kaputt macht. But I think that, thanks to honest journalism, this work is akin to work of the doctors. This could somehow be remedied. Well, let's just give one example, the US dollar, which has kind of united the world in a lot of ways, maybe not to your advantage, but certainly to ours. Is that going away as the reserve currency, the universally accepted currency? How have sanctions, do you think, changed the dollar's place in the world? Вы знаете, это одна из грубейших You know, to use the dollar as a tool of foreign policy struggle is one of the biggest strategic mistakes made by the US political leadership.
Это основа основ могущества США. The dollar is the cornerstone of the United States power. I think everyone understands very well that no matter how many dollars are printed, they are quickly dispersed all over the world. По-моему, 3%, примерно 3-4, что ли. Also Sie reden jetzt über den Dollar, dass der Dollar ja darunter gelitten hat und der Putin sagt ja, alle wissen, dass der Dollar der Eckstein, ein biblisches Bild, für Amerika ist und das ist wohl eins der größten Fehler jetzt gewesen. Also diesen Dollar jetzt, der ist ja jetzt geschwächt, genau. Вот, приемлемо для США абсолютно. Inflation in the United States is minimal. It's about 3 or 3.4%, which is, I think, totally acceptable for the US. But they won't stop printing. What does the debt of $33 trillion tell us about? It is about the emission. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, Nevertheless, it is the main weapon used by the United States to preserve its power across the world. поэтому американцы As soon as the political leadership decided to use the US dollar as a tool of political struggle, a blow was dealt to this American power. и огромные. I would not like to use any strong language, but it is a stupid thing to do Даже and a grave mistake. сокращаются запасы доллара сейчас. Все смотрят на то, что происходит. Also er redet darüber halt, wenn man den Dollar jetzt als Waffe benutzt, ist es und insofern, dass man sagt, okay, man druckt immer mehr Geld und immer mehr Geld, es sind immer mehr Schulden, dann ist das ein großer Fehler. Man will diese Power des Dollars behalten. Да, и начинают искать возможность. Look at what is going on in the world. Но если в нашем Even the United States allies are now downsizing their dollar reserves. Also guckt, was passiert. Selbst die Alliierten, also die sich verbunden fühlen mit Amerika, hören auf, reduzieren ihre Dollarreserven. Seeing this, everyone starts looking for ways to protect themselves. Und alle probieren, But the fact that the selbst zu United schützen. States applies restrictive measures to certain countries, such as placing restrictions on transactions, freezing assets, etc., causes grave concern and sends a signal to the whole world. Also was da passiert mit dem What Dollar did und we mit have Amerika, macht der ganzen Welt Sorgen. Until 2022, about 80% of Russian foreign trade transactions were made in US dollars and euros. в наших расчетах с третьими странами. Значит, So, ihr Lieben, ich gucke jetzt mal ein bisschen auf die Uhr. Es ist jetzt 22:25 Uhr, ihr Lieben. Ihr harrt hier mit mir auf. Jetzt überlege ich, entweder brechen wir hier ab, machen nochmal weiter oder ich springe mal drüber. Ich tendiere zum Überspringen. Sagt mir da mal ganz kurz, was ihr möchtet, weil ich würde gern auf jeden Fall um 22:30 Uhr aufhören. Dann haben wir dann haben wir richtig lange hier ein Video gehabt. Entweder überspringe ich oder ich mache jetzt weiter, unterbreche einfach, sag mal kurz, was ihr sagt. Wenn ich jetzt keinen Vorschlag habt, dann würde ich jetzt mal überspringen, weil mich interessiert eine Frage super brennend und das ist die Frage, wie geht es weiter? Das wird der Tucker noch fragen. Was wird das Ende, wie wird der Krieg beendet werden? Ja, okay. Ich habe jetzt nichts hier an Vorschlägen. Ich würde nach vorne schlagen. Wir machen mal so kleine Stückchen, mal gucken, wo sie hinkommen. сейчас скажу, но чтобы закончить предыдущий вопрос. У нас I will tell you, 200 миллиардов. but let me finish the previous thought. We, together with my colleague and friend, President Xi Jinping, set a goal to reach $200 billion of mutual trade with China this year. We have exceeded this level. According to our figures, our bilateral trade with China totals already $230 billion, and the Chinese statistics says it is $240 billion. Очень важно. One more important thing. Our trade is well balanced, mutually complementary in high tech, energy, scientific research and development. It is very balanced. Also er beschreibt jetzt gerade, was er mit Verhandlungen mit China gemacht hat, dass sie da versuchen, wirtschaftlich
zusammen sich zu schließen und was sehr Ausgewogenes zu bauen. Aber ich will trotzdem noch mal weiterbauen hier. Of those who worked for the confrontation with the Soviet Union. It is necessary to get rid of this. There should be new, fresh forces, people who look into the future and understand what is happening in the world. Look at how Indonesia is developing. 600 million people. Ich mach weiter bis zum Ende, ihr Lieben, weil Maybe he did that out of carelessness or his own initiative. das will ich gerade mal hören. Einen Moment. The newest development in genetics or in AI. One can make an approximate prediction of what will happen. Угрозу своему существованию от ядерного оружия все начали Once mankind felt an existential threat coming from nuclear weapons, all nuclear nations began to come to terms with one another since they realized the negligent use of nuclear weaponry could drive humanity to extinction. It is impossible to stop research in genetics or AI today, just as it was impossible to stop the use of gunpowder back in the day. Sie sprechen ja gerade über die Gefahr von Nuklearkrieg. Also ich nehme mal an, das wollte der Tucker auch fragen, also endet der Krieg im Dritten Weltkrieg? Das ist ja die ganz, ganz, ganz große Frage. Und gleichzeitig haben Sie auch über AI gesprochen und über auch die ganze Genforschung, die gerade stattfindet. Und Putin sagt, es ist momentan unmöglich, dass das gestoppt wird, was ich krass finde. Исследования все равно будут. Но когда человечество почувствует угрозу для себя... But as soon as we realize that the threat comes from unbridled and uncontrolled development of AI, or genetics, or any other field, the time will come to reach an international agreement on how to regulate these things. Und er sagt, die größte Angriff wird durch AI, also die KI, künstliche Intelligenz und dieses ganze Genfortschritt sein, und man muss irgendwann mal als Welt zusammenkommen und entscheiden, wie man das reguliert, weil bisher keiner stoppt. I appreciate all the time you've given us. I just got to ask you one last question, and that's about someone who's very famous in the United States, probably not here, Evan Gershkovich, who's the Wall Street Journal reporter. He's 32, and he's been in prison for almost a year. This is a huge story in the United States, and I just want to ask you directly, without getting into the details of it or your version of what happened, if as a sign of your decency, you would be willing to release him to us and we'll bring him back to the United States. Sie sprechen einen Gefangenen, der in Russland gefangen ist, und er fragt, wärst du bereit, ihn wieder zurückzubringen? Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. We have done so many gestures of goodwill out of decency that I think we have run out of them. Ни разу не ответил. Но we have never seen anyone reciprocate to us in a similar manner. However, in theory, we can say that we do not rule out that we can do that if our partners take reciprocal steps. When I talk about the partners, I first of all refer to special services. Special services are in contact with one another. They are talking about the matter in question. Der redet jetzt über Spezialdienste und von Ländern, die sollen ja jetzt irgendwie miteinander zurechtkommen. There is no taboo to settle this issue. We are willing to solve it. But there are certain terms being discussed via special services channels. I believe an agreement can be reached. Also er sagt, man konnte auf jeden Fall ein Verständnis oder ein Abkommen erreichen. So typically, I mean, this stuff has happened for obviously centuries. One country catches another spy within its borders, it trades it for one of its own. Tucker sagt jetzt ja, ist ja schon immer passiert, ein Spion wird gefangen von einem anderen Land und dann macht man irgendwelche Abkommen und dann Verhandlungen und man gibt diesen Spion wieder zurück. And tell guys in another country. I think what makes, and it's not my business, but what makes this different is the guy's obviously not a spy, he's a kid.
And maybe he was breaking your law in some way, but he's not a super spy, and everybody Und dieser Kerl ist jetzt kein Spion, sondern ein Kind. knows that, and he's Ein being held Jugendlicher. hostage in exchange, which is true. With respect, it's true, and everyone knows it's true. So maybe he's in a different category. Maybe it's not fair to ask for somebody else in exchange for letting him out. Maybe it degrades Russia to do that. Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион. You know, you can give different interpretations to what constitutes a spy, but there are certain things provided by law. If person gets secret information and does that in conspiratorial manner, Tuckers Augen, die fallen jedes Mal raus. Also vielleicht, wenn ihr dann in die Kommentare mal schreibt, ihr wollt nochmal den restlichen Teil von dem Video, dann mache ich das nochmal mit euch zusammen. Vielleicht nochmal ein bisschen mit Ruhe, weil so viel ist es ja nicht mehr. Ich finde es eigentlich schade, dass wir jetzt so übersprungen haben. Aber also der Tucker denkt eigentlich, er ist kein Spion und also der Putin weiß einfach so viel mehr, als er sagt. Und er sagt, naja, es gibt verschiedene Kriterien, wann eine Person ein Spion ist. Zum Beispiel, wenn er geheime Sachen weiß. Ne? Auch wenn er jetzt vielleicht kein Spion ist, aber geheime Sachen weiß, dann ist es schwierig, ihn austauschen zu lassen. Also er soll ja wieder nach Amerika zurück. Und so nach dem Motto, ja, wenn er bestimmte Sachen weiß, dann ist es einfach nicht dran, können wir ihn nicht austauschen. Wir können da keine Verhandlung führen. then this is qualified as espionage. And that is exactly what he was doing. He was receiving classified, confidential information, and he did it covertly. Maybe he did that out of carelessness, or Er sagte, und genau das hat er getan, also dieser Kerl, dieser Junge, der hat halt geheime Sachen, geheime Informationen bekommen. his own initiative. Entweder hat er es alleine Considering the gemacht, sheer fact, this is qualified as espionage. aber The ob fact er has es alleine been macht oder proven, nicht, das ist as he Spionage. was caught red-handed when he was receiving this information. If it had been some far-fetched excuse, some fabrication, something not proven, it would have been a different story then. But he was caught red-handed when he was Aber er secretly wurde getting gefasst und confidential zwar auf information. frischer Tat. What is it then? But are you suggesting that he was working for the U.S. government or NATO, Also or denkst he du, was just a reporter who was given material he wasn't supposed to have? Those seem like very different. Also, oder Very hat er different einfach nur things. Informationen, die er nicht haben sollte? Das sind zwei verschiedene Sachen. Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз. I don't know who получение he was секретной working Ich for. weiß jetzt nicht, für wen er But I gearbeitet would hat. like to reiterate that getting classified information Aber er hat in secret geheime, streng geheime is called Informationen bekommen. espionage, and he was working for the U.S. Special Services. Und er hat für Some die other USA agencies. Gearbeitet. Also, ich weiß I don't think he keine was working for Monaco, as Monaco is hardly nicht, dass er interested für in Monaco getting that gearbeitet hat. information. It is up to special services to come to an agreement. Aber es ist Some groundwork has been laid. die There are Aufgabe von people anderen, who, das in our alles view, zu are klären. not connected with special services. Соединенных Штатов. Let me tell you a story about a person serving a sentence in an allied country of the US. So, jetzt mache ich nochmal mehr an den Rand hier. Варианты есть. Но если говорю, желание. Up until now, there has been the uproar and screaming about inflicting a strategic defeat on Russia on the battlefield. Добиться стратегического поражения России, поражения на Now they are apparently coming to realize that it is difficult to achieve, if possible at all. по-моему, In my opinion, невозможно по it is определению. impossible by definition. It is never going to happen. Мне кажется, сейчас It seems to me that now those who are in power in the West have come to realize this as well. это осознание пришло. Подумайте теперь. If so, if the realization has set in, they have to think what to do next. Okay, ich glaube, was er gesagt hat, ich will es noch einmal, ich will euch nichts Falsches sagen, ja? Kein Moment. Jetzt, Sie reden über, wie endet jetzt der Krieg, ja? Was us who Наша ошибка. intensified the situation and decided to put an end to the war that started in 2014 in Donbass, as I have already said, by means of weapons. Let me get back to further in history. I already told you this. We were just discussing it. Let us go back to 1991, when we were promised that NATO would not expand, to 2008, when the doors to NATO opened to the
declaration Er of sagt state es nochmal über sovereignty of Ukraine, 2008. declaring Ukraine a neutral state. Let us go back to the fact that NATO and US military bases started to appear on the territory of Ukraine, Und die creating NATO hat plötzlich in der Ukraine ist ja erschienen dort, ja. threats to us. Und das war eine Let us go back to coup Bedrohung. d'etat in Ukraine in 2014. Бессмысленно, правда? Und It is pointless 2014. though, isn't it? Э, We Das may war go wieder eine back and Bedrohung. forth endlessly, Wir but können they vor- stopped negotiations. wir können vor- Is it a zurückgehen. mistake? Исправь. Yes. Correct it. We are ready. What else is needed? Do you think it's too humiliating at this point for NATO to accept Russian control of what was 2 years ago Ukrainian territory? So, entscheidende Frage. Denkst du, es ist für die NATO zu demütigend, einfach anzuerkennen, weil dann wäre der Krieg dann wäre es gut, dass dieses Territorium, was die Russen jetzt haben, unten am Ende von der Ukraine, das gehört jetzt Russland, wir akzeptieren das, ja, also weltweit wird das jetzt anerkannt, dieser Teil der früheren Ukraine gehört Russland, ist das zu demütigend? Und jetzt sind wir gleich am Ende. Я же сказал. I said, let them think how to do it with dignity. There are options if there is a will. Sie sagen, lass sie mal nachdenken. Sie können da mit Würde drüber nachdenken. Es ist alles möglich, wenn man will. Варианты есть. Но если такое желание. Up until now, there has been the uproar and screaming about inflicting a strategic defeat on Russia on the battlefield. Добиться стратегического поражения России, поражения на Now they are apparently coming to realize that it is difficult to achieve. Also momentan noch fangen sie ja an zu sagen, auf keinen Fall werden wir hier Russland das akzeptieren und Russland nachgeben, auf gar keinen Fall. Aber was sie merken ist, wir können nichts ändern. Das stimmt ja auch. Also wir können es nicht schaffen. If possible at all. In my opinion, it is impossible by definition. It is never going to happen. It seems to me that now those who are in power in the West have come to realize this as well. это осознание пришло. Подумайте теперь. If so, if the realization has set in, they have to think what to do Больше next. того, We are ready for this dialogue. Would you be willing to say, congratulations, NATO, you won, and just keep the situation where it is now? Okay. Also der Putin sagt, ja, jetzt brauchen sie aber Zeit. Die merken ja, sie kommen nicht weiter. Ist ja auch alles richtig. Jetzt fragt der Tucker Carlson, wärst du bereit zu sagen, NATO, du hast gewonnen, aber du lässt die Situation so, wie es ist. Also sozusagen, ich mache nicht weiter, alles gut, wir bleiben hier, wir tun nichts mehr, akzeptieren die Sache, wie sie ist. ну, вы знаете, это предмет переговоров. You know, it is a subject matter for the negotiations. No one is willing to conduct, or, to put it more accurately, Или, точнее сказать, хотят. they are willing but do not know how to do it. Я не только вижу, I know they want я to. знаю, что It is not just I see it, but I know they do want it. But they are struggling to understand how to do it. Der Putin sagt, ich glaube, sie wollen es, weil es geht ja nicht vor und nicht zurück, sie wissen nur nicht wie. They have driven the situation to the point where we are at. It is not us who have done that. It is our partners, opponents who have done that. Well, now let them think how to reverse the situation. We're not against it. Also lassen wir sie nachdenken, wie sie diese ganze Situation jetzt entspannen, rückgängig machen können. Dieses ganze Aufgeputschte, ja, dieses wir werden die Russen nicht gewinnen lassen, ja, weil er glaubt, die wollen das. Das finde ich sehr spannend, finde ich sehr interessant. Und er sagt immer so, warten wir ab, wie sie das machen. It would be funny if it were not so sad. Und es wäre eigentlich lustig, wenn es nicht eigentlich so traurig wäre. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. This endless mobilization in Ukraine, the hysteria, the domestic problems, sooner or later it will result in agreement. Истерика, там, внутренние проблемы. You know, Also diese ganze, also geht ja ganz viel kaputt. Es ist wirklich die Zerstörung und so weiter. Es wird auf ein Abkommen, ein Agreement, ein Abkommen hinauslaufen.
This probably sounds strange given the current situation. Es scheint ein bisschen verrückt zu klingen, weil es, wenn man jetzt die jetzige Situation anschaut, Все равно мы договоримся. И But the relations between the two peoples will be может, даже rebuilt странно в anyway. сегодняшней ситуации прозвучит. It will take a lot of time, but they will heal. Между народами восстановится. Потребуется много времени. I'll give you very unusual examples. und er sagt, es wird eine Zeit dauern, aber es wird heilen. Sehr Совсем interessant. приведу необычный пример. There's a combat encounter on the На поле battlefield. боя Here's a происходит specific бой. example. Ukrainian soldiers got encircled. This is an example from real life. Украинская Our soldiers were shouting to them, "There is no chance. Surrender yourselves." Er erzählt eine wahre Geschichte aus dem Ukraine-Krieg. Da waren Ukrainer, Russen haben sie umzirkelt und haben gesagt, es ist keine Chance, ergebt euch. Come out and you will be alive. Komm raus und ihr werdet leben. Наши солдаты им кричат. Suddenly, the Ukrainian soldiers were screaming from there in Russian, perfect Russian, saying, Вдруг оттуда "Russians, do not surrender." на хорошем русском And all of them и perished. не сдаются. They still identified themselves as Russian. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что What is происходит, happening is, to a certain extent, Und dann haben die plötzlich in Russisch geschrien. Einen Moment, das muss ich echt nochmal hören, weil das klang jetzt ein bisschen unglaublich. Nochmal, warte. current situation. все равно мы договоримся. И But the relations between the two peoples will be может, даже rebuilt странно в anyway. сегодняшней ситуации. Identify themselves as Russian. Mobilization in Ukraine, the hysteria, the domestic problems. Das will ich echt Sooner or nochmal later, anhören, it weil will das war result in wichtig. agreement. Er will jetzt was Истерика там, erklären. Внутренние проблемы. You know, this probably sounds strange given the current situation, Все равно мы договоримся. Also er erzählt jetzt diese Geschichte. but the relations between the two peoples will be Может, даже rebuilt странно в anyway. сегодняшней Also, ситуации прозвучит. Die Beziehung wird sowieso wiederhergestellt. It will take a lot of time, but they will heal. Между народами восстановится. Потребуется много времени. I'll give you very unusual examples. Also, das nochmal das Совсем Beispiel. приведу необычный пример. There's a combat encounter on the На поле боя battlefield. происходит Here's a specific бой. example. Ukrainian soldiers got encircled. This is an example from Ukrainische real life. Soldaten werden umzingelt von Our Russen. soldiers were shouting to them, "There is no chance. Surrender Keine yourselves. Chance, Come out ergebt and dich. you will be alive." Наши солдаты им кричат. Suddenly, the Вставай. Ukrainian soldiers were screaming from there in Russian, perfect Russian, saying, Вдруг оттуда "Russians, do not на surrender." русском, хорошем русском And all of them и perished. не сдаются. What? Also eben, ich kann es nicht glauben, aber und was was die Ukrainer dann schreien, ist in perfektem Russisch: Ihr Russen, ergebt euch nicht. Also das finde ich krass. Und er sagte, die Ukrainer, was er auch damit sagt, ist, tief drin sprechen sie noch Russisch, identifizieren sich zu Russland. They still identify themselves as Russian. Also sie identifizieren sich als Russen. Русскими себя ощущают. В этом смысле то, что What is happening is, to a certain extent, an element of a civil war. и все думают, Everyone in что the West thinks that the Russian people have been split by hostilities forever. растащили Also er No. sagt, es ist wie ein They will be reunited. Bürgerkrieg. Нет, The unity is still there. воссоединение произойдет. Aber die Einheit ist eigentlich immer noch Оно da. никуда и не делается. Why are the Ukrainian authorities dismantling the Ukrainian Orthodox Church? Warum macht die Ukraine, das finde ich auch sehr interessant, die ukrainische Regierung momentan, warum dismanteln? Also warum zerstören sie die orthodoxe Kirche? Русскую православную церковь. Because it brings together not only the territory, Объединяет не территорию. it brings together our souls. Ach du meine Güte! Entschuldigung, aber habt ihr das gehört? Ach du meine Güte! Er sagte, warum die ukrainische Regierung die orthodoxe Kirche dismanteln, also heißt so schwächen.
Und er sagt das Entscheidende, weil sie wissen, dass der gemeinsame Glaube dieses Land wieder vereint. Sie wollen nicht, dass das Land wieder eins ist und auch eine russische Identität. Du meine. No one will be able to separate the soul. Wenn der Glaube wieder stark wird, ihr Lieben, und jetzt sind wir wieder bei der Bibel, wenn der Glaube in einem Land, ein gemeinsamer Glaube an einen Gott wieder stark wird, dann kann man sie nie mehr wieder entzweien. Shall we end here or is Der Tucker Carlson, wie ich so. Oh, okay, das ist das Ende des Videos. Tucker Carlson sitzt da so. Weil ich kann mich erinnern, dass ich an einem Video, das habe ich schon mal gemacht, über Subversion. Und dieser Typ, übrigens auch ein Ex-Arbeiter aus Russland, aus der Sowjetunion, hat gesagt, das Stärkste, was ein Land verbinden kann, dass es nicht mehr zu entzweien ist, ist der Glaube an ein gemeinsamer Glaube an Gott. Und das ist das, was man uns zerstört. Man will das Land überhaupt gar nicht ein. Man will unterschiedliche Gruppen haben. Und das ist so krass. Also es ist so krass, so krass. Also was Putin sagt ist, wenn man den Glauben in der Ukraine, den christlichen Glauben stark machen würde, dann wäre das ganze Land wieder eins und es würde heil werden. Ihr Lieben, das ist die Botschaft, ihr Lieben. Stellt euch eine Welt vor mit einem gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Es gäbe keine Entzweiung. there anything else? Jetzt fragt er, können wir hier enden? Wollen Sie noch mal weiterfragen? Der Tucker Carlson, der liest jetzt auch gerade die Bibel. Der hat gesagt, Tucker Carlson hat gesagt, der ist ja rausgeworfen aus Fox News. Er ist ja überhaupt nicht religiös, aber nachdem er so gemerkt hat, hier ist irgendwas Böses im Gange, hat er gesagt, da guckt ihr doch mal, gegen was ist denn dieses Böse? Was bekämpft das Böse? Und eins dieser Sachen war das Christentum. Das Böse, man darf alles Mögliche sein. Ja, man kann sich als Huhn, als Hund, als sonst was identifizieren. Man kann alles Mögliche glauben. Bloß nicht Jesus Christus und die Bibel. Das will man nicht. Höchstens in der liberalen Vision, die sagen, es ist sowieso nicht alles wahr. Und dann hat er angefangen, die Bibel von Anfang bis Ende zu lesen. Er hat gesagt, das war das Größte, was er letztes Jahr gemacht hat. Die beste Entscheidung, nicht Predigten über die Bibel zu hören, sondern Kapitel für Kapitel durchzulesen. Und er hat gesagt, ich bin schockiert, was da drin steht, weil ich schockiert bin, wie weit die Kirche und das Christentum von dem, was da steht, weggekommen ist. Und er ist da wie vom Donner gerührt, als Putin damit endet. No, I think that's great. I think that's great. Thank you, Mr. President. Das ist gut. Vielen Dank. Ach du meine Güte, Entschuldigung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt, das war das Ende, ey. Ach du meine Güte, ihr Lieben. Okay. Ich fand das so spannend. Ich mache noch mehr blinde Reaktionen, aber das war die Botschaft des Abends. Ich hätte trotzdem noch gewusst, ich glaube jetzt 35 Minuten haben wir übersprungen, ihr Lieben. Aber trotzdem, bei euch ist es so spät. Danke, dass ihr so treu mit dran geblieben seid. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Vor allem das Ende. Wir brauchen einen gemeinsamen Glauben an einen Gott und das wird unsere Nation wieder zusammenschweißen. Und wie viel mehr? Eine ganze Welt. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Morgen sehen wir uns wieder. Schlaf gut und